You going to translate? We'll sing one bhajan, Мы сейчас споем один баджан, which is the names of Krishna. который содержит в себе имена Кришны. The title of the bhajan is called Sri Nama Kirtan. И этот баджан называется Шринама Киртан. And it's also known as Yasomati Nandana. И он еще известен как Яшомати Нандана. Okay. Хорошо? These are all beautiful names of Krishna. We can chant nicely on his appearance day. Это все замечательнейшие имена Кришны, которые мы можем постараться очень хорошо спеть на день его явления. Okay, we have our good drummer over there. Кто у нас самый лучший мридангист, барабанщик? Yasomati Nandana Braja Baranhagara Gokula Ranjana Kahana Yasomati Nandana Braja Baranhagara Gokula Ranjana Kahana. Gopi Paranandanam Adhano Manohara Gopi Paranandanam Madhamanohara Ghaliya Damona Vidhana Kaliya Damona Vidhana Amala Harinam Amya Vilasaha Amala Harinam Amya Vilasaha Vipina Purandara Navinagara Bhara Arubham Sivadhana Sivahasa. Hey! Rajajana Falana Surakula Nasana Rajajana Falana Surakula Nasana Nanda Godana Rakuhala Nanda Godana Rakuhala Govinda Madhav Navanita Taskara Govinda Madhav Navanita Taskara Sundarananda Gopala Sundarananda Gopala Dhamina Tatchara Gopi Vasanohara Dhamina Tatchara Gopi Vasanohara Rasa Rusika Kripa Moya Rasa Rusika Kripa Moya Shri Radha Ballava Vrindavananda Kavara
Hey, Shri Radha Vallabha Vrindavanandata Bharati. Shri Radha Vallabha Vrindavanandata Bharati. Bhakti Vinodha Strahaya. Shila Bhakti Vinodha Strahaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Gauranga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Gauranga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Govinda Madhava, Navanita Taskara. Yamuna Tatachara, Gopi Vasanohara. Shri Radha Vallabha Vrindavanandata Bharati. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nithai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nithai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Shri Radha Vallabha Vrindavana Nattabhana Yasomati Nandana Brajabala Nagara Gokula Ranjana. Can I? Krishna's name. Как это имя Кришны? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So reading from the Srimad Bhagavatam, from the 10th canto, chapter number 3, texts number 7 and 8. Итак, мы сегодня читаем Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 3 и стихи 7 и 8. Mumuchur mumano devaha Sumanamsi mudan vitaha Madam madam jaladara Jagajuranu Nisite tama udbute Jayamane Janardane Devakyam Devarupiyam Vishnu Sarva Guhasayaha
Avarasidyata pracham Disandur eva puskalaha Mumuchur munayo deva Sumanapsi mudavitaha Madam madam jaladara Jagajur anusagaram Nisite tama udbute Jayamane janardane Devakyam deva rupinyam Vishnu sarva guhasayaha Avirasidyata pracham Ninsudur eva pushkalaha. Someone. One of the ladies, one lady. Кто-то из женщин. Mumuchu. Should I say it English too? There's only one person that needs English, right? Здесь только один человек, которому нужен английский, да? Давайте, наверное, по-русски прочитаем. Okay, I'll chant for you, Eva. Okay. Showered. Просыпали. Munayo. All the great sages and saintly persons. Великие мудрецы и святые. Deva. And the demigods. И полубоги. Sumanamsi. Very beautiful and fragrant flowers. Очень прекрасные и ароматные цветы. Muda anvitaha. Being joyous in their attitude. Охваченные радостью. Badam madan. Very mildly. Очень мягко. Jaladara. The clouds. Тучи. Jagaju. Vibrated. Погромахивали. Anusargaram. Following the vibrations of the sea waves. Вслед за шумом морских волн. Nisite.
late at night. Поздней ночью. Tama udbute, when it was densely dark. В непроглядной тьме. Jayamane, on the appearance of В миг явления. Janardane, the Supreme Personality of Godhead. Верховной личности Бога, Вишну. Vishnu. Devakyam, in the womb of Devaki. В лоне Деваки. Devarupinyam, one who is in the same category as the Supreme Personality of Godhead. Той, что стала равной Верховной личности Бога. Ananda Chinmaya Rasa Pratita Vipavita B. Ананда Чинмая Раса Пратибхавита Бхих. Vishnu, Lord Vishnu, Господь Вишну, the Supreme Lord. Верховный Господь. Sarva Guha Saya, one who is situated in the core of the heart. Пребывающий в сокровенных покоях сердца каждого. Avirasit appeared. Явился Yata, as как Pracham DC in the east. на востоке. Indu Eva, like the full moon. Словно полная луна. Puskala, complete in every respect. Ни в чем не знающий недостатка. Okay, translation. The demigods and the great saintly persons showered flower in a joyous mood. The clouds gathered in the sky and very mightily thundered, making sounds like those of ocean waves. Then the Supreme Personality of Godhead, Vishnu, who is situated in the core of everyone's heart, appeared from the heart of Devaki in the dense darkness of night, like the full moon rising on the eastern horizon, because Devaki was in the same category as Shri Krishna. Перевод. Радостные полубоги и великие святые сыпались с небес цветы. Собравшиеся тучи слегка погромахивали, и звук этот напоминал шум океанских волн. В этот момент, подобно полной луне, восходящей на востоке, Верховный Господь Вишну, живущий в глубине сердца каждого, явился во мраке ночи и сердце Деваки, ибо Деваки имела ту же природу, что и сам Шри Кришна. It's a very long purport, so just read it in Ukrainian. Okay. Russian. Yeah, Russian. Okay. Хорошо, у нас очень длинный комментарий, поэтому я прочитаю его только на русском языке. Комментарий. В Брахма Самхите 5.37 говорится: Ананда Чинмая Раса Пратибха Витабхис Табхирья Эва Ниджарупа Тая Калабхих Галока Эва Невасать Акилат Мабхуто Гавиндамади Пурушам Тамахам Баджами. Этот стих указывает на то, что Кришна и его окружение имеют одну и ту же духовную природу. Ананда Чинмая Раса. Отец Кришны, мать Кришны, его друзья-пастушки, коровы, все они суть продолжения Кришны, как будет объяснено в связи с Брахмой Мохана Лилой. Когда Брахма похитил спутников Кришны, чтобы проверить могущество Господа Кришны, Господь вновь явил множество пастушков и телят. И Брахма увидел, что все они Вишну-мурти. Деваки тоже представляют собой экспансию Кришны. Поэтому в данном стихе сказано «Девакьям деварупиньям вишнух сарва гуха шайха». Когда подошло время явления Господа, великие мудрецы и полубоги, радуясь этому, стали сыпать с неба цветы. На морском побережье мягко шумели волны, а тучи, собиравшиеся над морем, вторили им раскатами грома. Когда все было готово, Господь Вишну, пребывающий в сердце каждого живого существа, темной ночью предстал перед Деваки в образе Верховной Личности Бога. Сама же Деваки в это время выглядела как небожительница. Явление Господа в ночное время можно сравнить с восходом полной луны на востоке.
Кто-то может возразить, что в момент явления Господа Кришны не могла зайти полная луна, потому что он явился в 8-й день убывающей луны. В ответ на это можно сказать, что Господь Кришна явился в династии, находящейся под покровительством Луны. В ту же ночь Луна была неполной. Но так как Господь явился в роду, ведущем свое начало от Бога Луны, Луна так ликовала, что по милости Кришны могла выглядеть полной. Торжествуя приход Верховной Личности Бога, убывающая Луна превратилась в полную. В некоторых изданиях Шримад-Бхагаватам вместо Дева-Рупиньям прямо сказано Вишну-Рупиньям. В любом случае, смысл заключается в том, что тело Деваки духовно, как и тело самого Господа. Господь – это Сатчит Ананда Виграха, и Деваки тоже Сатчит Ананда Виграха. Поэтому никто не сможет упрекнуть Верховного Господа Сатчит Ананда Виграху за то, что Он явился из лона Деваки. Те, кто не понимает до конца, что явление и уход Господа трансцендентны, Джанмаштами Дивьям, их иногда удивляет, что Верховная Личность Бога рождается подобно обыкновенному ребенку. Однако на самом деле Господь рождается далеко не обыкновенным образом. Верховная Личность Бога уже пребывает в сердце каждого, как антарьями, сверхдуша. И потому Господь во всем своем величии находился в сердце Деваки. Он мог явиться и снаружи ее тела. Одним из 12 величайших людей является Бишма-дева. Сваямбхур, Нарадах, Шамбхух, Кумарах, Капило, Маноху, Прахладо, Джанако, Бишмах. В Шримад-Бхагаватам 1.9.42 Бишма, великий авторитет для всех преданных, говорит, что Верховная Личность Бога пребывает в сердце каждого, так же, как Солнце находится у каждого над головой. Но хотя миллионы и миллионы людей могут видеть у себя над головой Солнце, это не значит, что оно находится в разных местах. Так и Верховная Личность Бога, обладая непостижимыми способностями, может присутствовать в сердце каждого, но при этом не находиться в разных местах. Экатвам манупашитаха, еще Упанишад 7. Господь один, но благодаря своему непостижимому могуществу Он способен проявлять себя в сердце каждого. Так, хотя Господь находился в сердце Деваки, Он явился как ее ребенок. В Вайшнава Тошине приводится цитата из Вишну Пураны, где сказано, что Господь приходит подобно Солнцу, Ануграхасья. В Брахма Самхите 5.35 тоже утверждается, что Господь находится даже в атоме. Андантарастха параману чаянтарастхам. Он находится в Мадхуре, на Вайкунтхе и в сердце каждого живого существа. Поэтому нужно ясно понимать, что Господь находился в сердце или в чреве Деваки не как обычный ребенок. И явился Он тоже не как обыкновенный ребенок, хотя, чтобы ввести в заблуждение асуров, вроде Камсы, Господь, казалось бы, родился как обыкновенный человек. А асуры ошибочно полагают, что Кришна родился как обыкновенный человек и покинул этот мир как обыкновенный человек. Но все, кто знает Верховную Личность Бога, отвергают взгляды асуров. Аджапписан навьяятма бхутанам ишвара писан. Бхагавад-гита 4.6. В Бхагавад-гите сказано, что Господь Аджа, нерожденный, и что Он Верховный Повелитель всего сущего. И тем не менее, Он явился как сын Деваки. В этом стихе описывается непостижимое могущество Господа, явившегося, чтобы, словно полная луна, поняв подлинный смысл прихода Верховного Бога, ни в коем случае не следует считать, что Он родился как обыкновенный ребенок. Om Agyan Timirandasya Gyanajana Salakaya Chaksu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Staptitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadam Mayam Dadati Swam Padantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pracharine
Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Sri Janmastami Ki Jai. So from this verse, we get a little understanding of the transcendental nature of the Supreme Personality of Godhead's activities. Этот стих дает небольшое понимание деяний Верховной Личности Бога. When we view it from an ordinary perspective, it looks like everything else that anybody would do, or somebody great maybe. Если мы посмотрим на это обычным взглядом, то нам может показаться, что это то же самое, что делает обычный человек, или может быть какой-то великий человек. He appears, he has a mother, he has a father, he's a little child, he cries. Он является, у него есть папа, есть мама, он маленький ребенок, он плачет. But he's just enacting his transcendental nature in the material world. Но он проявляет свою трансцендентную природу в рамках этого материального мира. His appearance is called divyam. Divyam means transcendental. Его явление называется дивья. Дивья значит дивьям, значит But it трансцендентное. also has another meaning. Оно имеет также другое значение. It means not understood by ordinary sense perception. Это означает, что его невозможно понять с помощью обычного чувственного восприятия. So when the Lord comes, everything becomes adjusted just to bring about His appearance. И когда Господь приходит, все подстраивается для того, чтобы Он мог прийти сюда, явиться в этом мире. Because He's the supreme controller, everything works under His direction. And so everything becomes auspicious on the appearance of the Lord. И поскольку Он верховный контролирующий, и все действует под Его управлением, то, когда Он является, все становится благоприятным для этого. The full moon wasn't supposed to be coming at that time, but the full moon, in order to greet the Lord, appeared. Не должно было, чтобы явилась полная луна, но луна, чтобы поприветствовать Господа, явилась в своей полной форме. And the whole atmosphere was adjusted. Everyone was feeling happy and not knowing why. И вся атмосфера поменялась, все чувствовали огромное счастье и не понимали, почему. This is the nature of the Lord. Everything becomes wonderful. Такова природа Господа, все становится удивительным. So Janmastami means to awaken the Lord within our heart. И Джанмаштами означает по-настоящему проявить Господа внутри своего сердца. And because every day is Janmastami, we celebrate one day a year called Janmastami, but every day is Janmastami. И хотя мы празднуем Джанмаштами только один день в году, на самом деле каждый день это Джанмаштами. It's an opportunity to awaken the devotion to the Lord within our own heart, who is situated there eternally. Это возможность пробудить Господа в нашем сердце, Господа, который уже там вечно пребывает. And the Bhagavad Gita says, Janma karma chime divyam eva vilti tatvataha taktva deham purna janma naitimam eti sorjuna. Krishna gives a very important statement in this verse. В этом стихе, который мы сейчас только что процитировали из Бхагавад-гиты, Кришна делает очень важное утверждение. And someone asked Srila Prabhupada, what is the most important verse in the Bhagavad Gita? И кто-то спросил однажды Шрила Прабхупады, какой самый важный стих в Бхагавад-гите? This was in the early days of when Prabhupada first started the movement and was teaching from the Bhagavad Gita. Это было в самые-самые ранние годы, когда Прабхупада только начал движение и начал обучать своих учеников Бхагавад-гите. And Prabhupada quoted this verse. Прабхупада процитировал именно этот стих. Because this verse is actually the perfection of Krishna consciousness. Потому что этот стих — это на самом деле совершенство сознания Кришны. One who knows, Krishna says, the nature of my birth and activities in this world is back home, back to Godhead. Кришна говорит, что тот, кто знает природу моего явления в этом мире и моих деяний, он возвращается обратно к Богу. What does it mean to know His activities and His
appearance in this world. Что же это означает, познать его деяния и его явления в этом мире? Simply hearing about it, does it mean you know? Значит ли то, что вы об этом услышали, и вы уже это знаете? It's more than that. Нет, есть что-то больше, чем это. It's realizing Krishna in these activities as being transcendental to all those activities. Необходимо понять то, что Кришна, занимаясь этими видами деятельности, он остается трансцендентным по отношению к ним. He's almost like an actor on a stage. Я часто его сравнивают актеру на сцене But he's the perfect actor. с актером, по крайней мере, совершенным He актером, plays the part perfectly. потому что он совершенно играет свою роль. But it's simultaneously him, and at the same time he plays a part. И одновременно это и он, и тот, кто просто играет эту роль. For the pleasure of us, he's playing a part, but and also to enact his transcendental pastimes, and to bless the devotees and to bless Mother Earth, he appears in this world. Он играет эту роль для того, чтобы порадовать нас, и также он проводит свои игры, чтобы благословить своих преданных и чтобы благословить Мать-Землю. So the whole process is to hear about Krishna's pastimes and activities and names more and more. И весь процесс заключается в том, чтобы все больше и больше слушать о деяниях Верховного Господа, Его качествах и Его именах. And to surrender to the instructions of the spiritual master and engage in devotional service. И также предаться наставлениям Духовного Учителя и служить и заниматься преданным служением. One has to perform both these aspects of devotional service in order to get the realization that Krishna is divyam, transcendental. Чтобы получить эту реализацию, что Кришна дивьям, трансцендентный, нужно заниматься обоими этими процессами преданного служения. Now, why did Krishna come? Но почему же Кришна приходит? Some people say he came for this reason, some say he came for that reason. И какие-то люди говорят, что он пришел поэтому, а кто-то пришел, что он пришел потому. Queen Kunti says, some say you are unborn, but you take you're born in this world to satisfy the pious kings. Царица Кунти говорит, что ты был нерожденным, но ты родился в этом мире, чтобы удовлетворить благочестивых царей. Some say you came to please King Yadu. Кто-то говорит, что ты пришел, чтобы удовлетворить царя Яду. Others will say you came to please Devaki and Vasudev by becoming their son. А некоторые будут говорить, что ты пришел, чтобы порадовать Деваки и Васудеву, став их сыном. And others will also may mention to kill the envious demons who give trouble to the demigods. А другие будут говорить, что ты пришел, чтобы убить демонов, которые причиняли беспокойство полубогам. Or maybe you did just because Brahma offered you prayers. That's why you came. А может быть, именно потому, что Господь Брахма возносил молитвы, ты пришел. Or maybe you came to inspire us in our hearing and chanting your glories. А может быть, ты пришел, чтобы вдохновить нас, слушая о Твоей славе, и рассказывать тебе. These are a few of the reasons mentioned why the Lord comes. Это некоторые из причин, которые упоминаются в связи с тем, почему Господь приходит. But he does say in приходит. Bhagavad Gita, yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhutanam adharmasya tadatmaham sujamyaham pravitranayam sarunam vinasanaya chaduskritam dharma samstarpanataya sambhavami yuge yuge. He comes. Why? Because there are demons. И Кришна в этих двух стихах из Бхагавад-гиты говорит, что он приходит. Почему? Потому что есть демоны. He comes because there are devotees. И он приходит, потому что есть преданные. He doesn't really come to kill the demons. Он приходит не для того, в основном не для того, чтобы убить демонов. That's a side activity. Это он делает по ходу. Because he usually arranges his descent when there are demons, so he can, give blessings to the demons by killing them. Но обычно он устраивает так, чтобы его приход совпадал с необходимостью убить демонов, потому что, убивая демонов, он дарует им благословение. Krishna is very kind. Кришна очень добрый. He comes when there's a lot of demons, so he can give him their mercy by killing them. Он приходит туда, где собралось много-много демонов, чтобы пролить на них свою милость, убив их. And if a demon gets killed by Krishna, then he retains liberation. И когда Кришна убивает демона, то этот демон обретает освобождение. Suhuja mukti, not that kind of mukti where
one attains the association of Krishna, but one gets free from their material entanglement. И они обычно получают освобождение, но не то освобождение, где они могут начать общаться с Кришной личностно, но они получают эмоциональное освобождение. So Krishna is very merciful. Итак, Кришна очень милостив. Now let's go back a little bit in the history of why he came when he came. И давайте мы вернемся в историю, почему он пришел и как он пришел. We read from the Bhagavad Gita and from the Krishna book and from the Srimad Bhagavatam that the world was overburdened with demoniac forces. И мы читаем в книге Кришны, в Бхагаватам, что мир он был переполнен демоническими людьми. Like it is now. Как это происходит сейчас? Not much difference. Не слишком много разницы. Maybe more sophisticated demons now. Может быть, сейчас они более такие ученые демоны. They don't look so much like demons, but they definitely are demons. И внешне они могут не выглядеть как демоны, но они настоящие демонюги. Based on their activities. Основываясь на том, как они ведут себя. Always greedy. Они всегда жадные. Always lusty. Полные вожделения. Always envious of others. И всегда завидуют друг другу. Demonic mentality. Это все демоническое настроение. When it настроение. becomes a policy for a country, then that's demoniac rule. И когда в такой стране начинается политика, то люди, которые правят этой страной, они делают это как демоны. Krishna appeared about 5,100 years ago, at a time when there was a lot of demons on the planet. Итак, Кришна явился 5000 с чем-то лет тому назад, и в это время было очень много демонов. There's a nice pastime from the Mahabharata. И в Махабарате приводится описание очень замечательной игры, describes how the demons became powerful. где описывается, как эти демоны стали такими могущественными. And there was one great personality who was actually an incarnation of the Lord called Parasuram. Там была одна великая личность, которая была на самом деле воплощением Господа, и звали его Парашурам. Parasuram hated Kshatriya kings. Парашурам просто ненавидел царей Кшатрия. He thought they were so proud. Он думал, что они такие вообще гордые. Because they were so proud, they were envious of each other and always causing difficulty. И так как они очень гордились собой, то они всегда завидовали друг другу и причиняли очень много беспокойства. So the Lord descended in order to destroy the envious Kshatriyas. И поэтому Господь явился, чтобы уничтожить всех этих завистливых кшатриев. So Parasuram killed 21 generations of Kshatriya kings. И Парашураму он убил 21 поколение вот этих царей кшатриев. That's a lot of Kshatriyas. Это было очень много кшатриев. But there was one problem after he finished. Но была одна проблема, когда он все закончил. There was nobody ruling. Некому было править. They needed some rulers. И нужен был какой-то царь. Who was going to rule? И кто же будет править? Now all the Kshatriyas were killed. Так как все кшатрии уже убиты. What to do? Что делать? So the saintly families, the royal order, decided to call the sages to discuss what to do about the situation. И вот эти вот царские семьи, они решили собрать всех мудрецов, чтобы они посоветовали, как поступить. Of course, according to Vedic culture, one should take advice from the Brahmins. Потому что в соответствии с ведической культурой необходимо слушать советов брахманов и мудрецов. Nowadays, leaders don't take advice from anybody. Сейчас наши лидеры, они готовы принять советы от кого угодно. And sometimes when they do take advice, if they like it, they use it. If they don't like it, they don't use it. И когда они с кем-то советуются, то если какой-то совет им нравится, они его принимают. Если он им не нравится, они его отвергают. Ravana was like that. He would ask for advice. Равна был таким же. Он спрашивал совета. If he liked it, he took it, and if he didn't like it, he didn't take it. Если ему совет нравился, принимал, не нравился, не принимал. That's not taking advice. That's just going through the motions of taking advice. Это не настоящее принятие совета, это просто подобие того, что мы с кем-то якобы советуемся. So now the sages were asked to give a solution to bring about saintly rule on the planet. И мудрецы, они сказали то, что как решение необходимо привести на эту землю святых правителей. So they discussed amongst themselves. Они обсудили это между собой. They came up with a plan. И у них был план.
It was a very difficult plan. Это был очень сложный план. The saintly princesses, who were members of the royal family, were to unite with the sages and create a whole new race of Kshatriyas. И план был такой, что святые принцессы, дочки этих кшатриев, они должны были соединиться с великими мудрецами и основать новую расу кшатриев. So combining the saintly kings with the Kshatriya women who were princesses, they created Rajarsis, who were rulers who were endowed with Brahminical understanding. И таким образом вот эти великие мудрецы, если бы они соединились с принцессами, то у них появились бы как сыновья раджарши, то есть правители, обладающие браманическим пониманием. And then the whole world, again, the whole earth planet, was ruled by saintly kings. It went on for many hundreds of years. И тогда бы вся земля, она в течение многих сотен лет, она находилась бы под правлением святых царей. But then what happened? Но что потом произошло? The war broke out in the heavenly planets. На небесных планетах началась война. And the demons attacked the demigods. Демоны напали на полубогов. It was a big fight in the heavenly planets. И там была большая битва. So the demons were thinking, we need to get a base so we can fight against the demigods. We need a place we can call a base, you know. И демоны подумали, там, что нужна какая-то площадка сражения, арена сражения, где мы могли бы сражаться с полубогами. And so they chose Earth. И они выбрали какую-то площадку Землю. And now all the demons took over the Earth again. И теперь все эти демоны, они снова родились на And they Земле. took birth in all various species of life. И они родились в самых разных формах жизни. So again, now the Earth again was under demoniac rule. И опять Земля попала под правление демонов. And that's when Krishna came. И вот это, в этот момент как раз-таки приходит Кришна. And so, and this is a little bit of the history to understand that this is the nature of this material world. Это небольшая история того, чтобы мы могли понять, какова природа этого материального мира. To maintain religious principles, you have to fight for it. Чтобы поддерживать регулирующие религиозные принципы, за это надо сражаться. Is always going towards sinful life. Потому что естественным образом материальный мир, он уводит нас к греховной жизни. It's a great struggle to keep religious principles alive. И чтобы поддерживать живыми религиозные принципы, необходимо сражаться. Потому что все в этом материальном мире, они действуют против этого. So now Krishna takes birth. Итак, Кришна является. He wanted to please Lord Brahma and the demigods, so he came in order to please them. И он хочет порадовать Господа Брахмы и полубогов, он приходит ради этого. Now, Krishna takes birth in a very unusual place. И Кришна рождается в очень необычном месте. In jail. В тюрьме. God starts off in jail. Жизнь Бога начинается в тюрьме. Pretty good. We worship a God who was a former convict, right? Мы поклоняемся Богу, который раньше был кем? He's a former inmate of узником, да. Jai Sri Krishna. He has a prison uniform too. Он пришел для того, чтобы реформировать и заключенных. Yellow dhoti with a peacock feather. У него была желтая дхоти и павлинье перо. So Krishna takes birth in jail. Итак, Кришна рождается в тюрьме. But before he took birth, it wasn't so easy. Но даже вот родиться ему было не так-то просто. Everyone knows the story, but I'll narrate it again. И все вы, конечно, знаете эту историю, но я вам ее расскажу. How Vasudeva married Devaki. Как Васудева женился на Деваки. Devaki was one of many wives of Vasudeva. И Деваки была одной из многих жен Васудевы. And so on her wedding day, her brother Kamsa was going to drive the chariot. И в день их свадьбы ее брат Камса, он собирался вести их на колеснице. To escort the newly married couple to the place of their residence. Чтобы сопроводить эту этих новобрачных, как сказать, Kamsa wanted to please his sister. И Камса хотел порадовать свою сестричку. He showed a gesture of compassion and kindness.
И для него, с его стороны, это был жест сострадания But while he was и driving the доброты. chariot, Но когда он вез эту колесницу, he heard a voice, он услышал голос, a celestial voice. небесный голос. Oh, Kamsa, О, Камса, you ты fool. полный глупец, You don't understand. ничего не The понимаешь. 8th child of your sister will be the cause of your destruction. 8-й сын твоей сестры станет причиной твоего уничтожения. Everyone heard. И все это услышали. Kamsa becomes, when the demons hear their life is threatened, they'll do anything to save their life. И обычно, знаете, когда демоны, их жизнь в опасности, они готовы пойти на все, чтобы спасти ее. Anything. На все. So he took out his sword. И он вытащил свой He was меч about to kill his sister. и собирался прямо на месте убить свою сестру. Vasudev's there. He's thinking, I have to save my wife. И Васудева думал, что надо как-то спасти свою жену. The duty of a husband is to protect his wife, right? Обязанность мужа — это защитить свою жену, правда? Right? Isn't that correct? Разве это неправильно? All you grihastas are doing that, right? You're protecting Вы your ж wife. все грехастские, вы же этим занимаетесь, защищаете своих жен, правда? Yeah? Да? Okay, good. Хорошо. The wives, you guys are protected by your husbands? А ну-ка, жены, скажите, вот ваши мужья защищают вас или нет? Sometimes? Иногда только, да? Da, okay, very good. Да. Usually when I go to a place like this and I ask a question, there's not so many das, but Обычно, когда приезжаю в места, похожие вашим, и задаю этот вопрос, обычно не всегда там слишком много «да» можно услышать на этот the вопрос. brahmacharis don't have to worry. Брахмачари нечего беспокоиться, They just have to protect their Krishna consciousness. им нужно защищать только свое сознание Кришны. So, Vasudeva, he's trying to protect Devaki. Итак, Васудева пытается защитить Деваки. He speaks very strongly. И он очень так вот убежденно говорит: Kamsa, Камса, don't you know а разве ты не знаешь, that everyone in this material world has to die? что каждый в этом мире So why are должен you будет going to commit умереть? sinful activities? You're going to die anyway. И зачем тебе навлекать на себя грех? Все равно ты помрешь. You're a popular person. И ты популярный You человек. have a reputation. У тебя есть теперь хорошая Now репутация. you're going to destroy your reputation by killing your sister. И сейчас, убив свою сестричку, ты просто разрушишь свою репутацию. Камса, Stop. стой! Kamsa didn't listen. Камса ничего не He послушал. he was still angry. He was ready to kill her. Он все еще гневался, собирался убить ее. So now Vasudeva has to think of another program. И Васудева он переключился на другую программу. Plan убеждения. one didn't work. План 1 не сработал, Plan 2. теперь план 2. So he comes up with another plan. Итак, он разрабатывает другой план. Kamsa, Говорит: Камса, the eighth son. 8-й сын, I promise you. я обещаю тебе, I give you my word. даю тебе слово чести. You know my word is good. Знаешь, мое слово, Everybody says my word is good. I always keep my word. оно не впустую придет. Все знают, что я держу свое слово. I will deliver the eighth son to you. Я отдам тебе своего 8-го ребенка. Kamsa becomes somewhat pacified. И Камса немножко успокоился. He knows Vasudeva is a reliable person. Он знал то, что Васудева — это He accepts достойный his человек. Он принял его предложение. And now he goes away. И теперь он уходит. Now Vasudeva has to think. И теперь Васудеве надо I подумать. promised. Я пообещал. So he has his first son. Итак, у него рождается первый сын. And he brings the son to Kamsa. Он приносит этого сына Камсе. Kamsa said, why are you bringing the first son? И Камса говорит: ты что мне первого I'm принес? not worried about that one. Нет, этот первый не угрожает ничем. Only the eighth son. Только 8-го неси. You can take him home. He's yours. Забирай его обратно, это твой сыночек. Narada Muni Bajai Vina Radhika Ramana Namre. Narada Muni comes flying on his Vimana, which is his own spiritual power. Но теперь туда прилетает Нарада Муни на своем небесном самолете. He says, Kamsa, Он говорит: Камса, I got to talk to you. надо с тобой поговорить. You're intelligent. Ты же разумный человек. So if you listen to what I say, you'll know what to do. Послушай меня, и ты будешь знать, как правильно поступить. You know, the demigods have been taking birth in different places around the earth.
Знаешь, полубоги рождаются в разных And the местах по всей Supreme земле. Personality of Godhead is about to take birth, И Верховная Личность Бога тоже скоро родится, and He's going to kill you. и Он тебя убьет. But He may already be here already, Может, Он уже родился, so you shouldn't trust anything. поэтому тебе не нужно ни к чему, никому доверять. So go ahead with your activities. И тебе просто продолжай то, что ты Now делаешь. Kamsa is really worried. И Камса теперь он очень Maybe обеспокоен, it's not the 8th child. что, может быть, это уже будет не 8-й ребенок. Kamsa calls all his little demons. И Камса позвал своих маленьких демонят He gives them some demoniac instructions. и дал им демонические наставления. And this is what they want to hear. Как раз то, что они хотели услышать. He says, you guys go out and any baby that's been born within the last 10 days, kill it. А ну-ка, парни, идите и всех вот маленьких детей, которые родились в течение последних 10 дней, вот всех поубивать. Prabhupada says the demons will do anything. Прабхупада говорит, что демоны готовы пойти на все. Anything. На все. Anything. На все. That's a demon. Вот это демоны. So, now Kamsa is thinking maybe the first child is the one. И теперь Камса задумал, что, может быть, именно первый ребенок будет тем самым. So he goes to Vasudeva, takes the child and kills. Vasudeva has the second one, he kills that one, the third one, fourth, fifth, six children were killed by Kamsa. И так он зовет Васудеву, забирает его первого сына, убивает второго, третьего, четвертого, пятого, шестого. 6 сыновей Васудевы были убиты Камсой. Now the 7th pregnancy is there. И теперь 7-я беременность. You might ask, well, why is Vasudeva having so many kids if he knows they're going to get killed? И можно подумать, а зачем вообще Васудева столько детей зачинал, зная то, что всех их убьют? It's a sensible question, right? Разумный вопрос, правда? But he knows that the Supreme Lord will appear, and so he's fulfilling the desire of the Lord. Но он знает, что Верховный Господь явится, и он хочет исполнить это желание Господа. Imagine what Devaki and Vasudeva were going through. Представьте себе, через что проходили Васудева и Деваки. They were devotees. Они были преданными, They were great devotees. великими преданными. They gave their life to serving the Lord. Они дали свою жизнь служению Богу. Now they had to suffer so much. И теперь им надо было так страдать. It's not easy to be a devotee. Не так-то просто быть преданным. Sometimes you have to suffer. Иногда вам надо пострадать. But is it suffering? Но разве это страдание? No, it's service. Нет, это служение. Sometimes it looks like suffering. И иногда это похоже на But страдание. devotees don't suffer Но преданные страдают, because they know whatever Krishna wants is the best. потому что они знают, что все, что Кришна не хотел бы, это лучше для них. It doesn't matter. Не важно. I remember the old days in Krishna consciousness. Я помню самые первые годы нашего сознания Кришны. Prabhupada would give us instructions. Прабхупада давал нам наставления. Go here and start Krishna consciousness. Иди туда и начинай там проповедовать сознание Кришны. Open this center. Открой вот этот центр. Go out and preach. Выходи и проповедуй. Devotees were so happy to get instructions from Prabhupada. И преданные были настолько счастливы получать Because наставления they thought if we Прабхупады. could please Prabhupada, then our life is perfect. Потому что они понимали, если я порадую Прабхупаду, то моя жизнь увенчается успехом. And the more difficult the instruction, the more the devotees liked it. И тем более сложные были наставления, тем больше преданным это нравилось. I think times have changed a little bit now. Я думаю, сейчас надо переключиться. It's not so. Sometimes we get a difficult instruction. We think, А иногда, когда мы получаем какое-то сложное наставление, мы думаем, так. Not so easy. Так, не так просто, сложно. Guru Maharaj, give me a different instruction. Гуру Махарадж, а можете мне дать другое наставление? So he gives you the same instruction, but he changes the words. Он дает вам то же самое наставление, просто по-другому это перефразирует. Looks like a different one. И похоже, что другое наставление, Same one. но суть одна и та же. So yeah, but the devotees are happy just to serve the Lord. It doesn't matter. Но преданные счастливы служить Богу, независимо ни от чего. Bhaktivinoda Thakur, he writes in one prayer, В одной из своих молитв Бхактивинода Тхакур пишет, what is my happiness? в чем мое счастье? He says, my happiness is the difficulties I encounter in your service. Он говорит, мое счастье – это те трудности, которые я встречаю в Then служении I can тебе. offer you something.
Я могу тебе что-то предложить. I can show my love for you by doing something that is difficult for me to do, just Я to могу serve you. проявить свою любовь к тебе, делая то, что мне трудно сделать, ради того, чтобы доставить тебе удовольствие. Vasudeva and Devaki, you can imagine watching their children being killed. Васудева и Деваки, представьте себе, сколько их детей было убито. A mother and a father, how can they bear their own children being killed? Мать и отец, как они могли стерпеть то, что их собственных детей убивали? But they understood it was the will of the Lord. Но они поняли, что это была воля Господа. So now the 7th pregnancy is there. Итак, 7-я беременность. And Devaki looks effulgent. И Деваки засияла. And Kamsa is worried. Камса обеспокоился. She looks really beautiful. Она стала такой красивющей. Not like the first 6. Не было похоже, когда у нее были первые 6. But then Krishna jumps in and he gets into some of the strategic planning. И Кришна, он начинает создавать стратегический совет. And he realizes that that child before him is the Supreme Personality of Godhead, Lord Balaram. Он понимает то, что ребенок, который находится перед ним, это Верховная Личность Бога, Господь Баларама. So Krishna makes a plan. И у Кришны есть план. He calls his energy Yogamaya. Он зовет свою энергию Йогамаю. He says, Yogamaya, I got a job for you. И говорит, Йогамая, есть для тебя работа. It's not easy. Но непростая работа. You have to take the child that's in the womb of Devaki and transfer it into the womb of Rohini. Rohini is also pregnant. She is living in Vrindavan. Итак, тебе нужно взять этого ребенка, который находится в утробе Деваки, и перенести ее в лоно Рахини. Рахини, она тоже забеременела, она жила во Вриндаване. Yogamaya says to Krishna, that's impossible. I can't do that service. Йогамая говорит, что говорит Кришне, Кришна, невозможно, вот этого я не могу сделать. Krishna says, I know it's impossible, but I'll help you. И Кришна говорит, да, я знаю, что это невозможно, но я тебе помогу. And because I'm helping you, you'll be successful. И так как я тебе помогу, у тебя все получится. So she does her service. И так она сделала свою So служение. Rohini is pregnant. И так Рахини беременная, And Devaki is pregnant. и Деваки беременная. Devaki has a miscarriage. Но Деваки, получился выкидыш, она потеряла своего ребенка. And Rohini also. И Рахини тоже. But Rohini's child was replaced by the Supreme Personality of Godhead. So Balaram took birth in Vrindavan. Но вместо сына Рахини, который стал выкидышем, проявился Господь Баларама. Вот, и так он пришел в Вриндаване. But everyone thought it was a miscarriage. Но все думали, что был просто выкидыш. Now the 8th child is about to appear. И теперь уже скоро родится 8-й Kamsa is ребенок. getting worried. Камса беспокоится. He looks in the mirror. Он смотрит на себя в He зеркало can't even see his own и reflection. не может увидеть своего отражения. He looks on the ground. Он смотрит на землю He can't even see his own shadow. и не видит своей тени. He sees all these different bad omens appearing in his dreams and in his day-to-day life. И он видит в своей дневной жизни и во снах разные неблагоприятные явления, знамения. Because in his last life, he was killed by God too. Потому что в прошлой жизни Бог тоже убил его. And so, although he doesn't remember, he's fearful. Хотя он этого не помнит, но он полон страха. Jai Shri Shri Gaurnitai ki jai, Shri Shri Radha Sham Sundar ji ki jai, Shri Janmastami altar ki jai. Beautiful altar for Janmastami ki jai. Вся слава прекрасному алтарю над Джанмаштами. Isn't it really nice? Красиво, правда? Beautiful. It looks like Vrindavan. Похоже на Вриндаван. And Gaurnitai has appeared in Vrindavan. А Гаурнита явились в Вриндаване. Brajendra Nandana Yai Sachi Sutta Hoile Say Balaram Hoile Nitai. So Krishna Balaram, Gaurnitai, no different. Кришна, Баларам и Гаурнита не отличны друг от друга. So, eighth child. So now the 8th child has appeared. Итак, 8-й ребенок явился. So the 8th child, Krishna takes birth in the mind of Vasudeva. И этот 8-й ребенок вначале рождается в уме Васудевы. And from the mind of Vasudeva, he goes to the mind of Devaki. И из ума Васудевы переносится в ум Деваки.
And from the mind of Devaki, he goes to the womb of Devaki. Из ума Деваки переходит в ее Now утробу. Devaki is looking so beautiful. И теперь Деваки стала такой Kamsa красивой. sees that. Камса это видит, He's really fearful. и он очень He's боится. making plans. Не может найти себе места. So now, at midnight, И теперь в полночь. Krishna was born at midnight. Кришна родился в полночь. He was born when everybody was sleeping, Он родился, когда все спали, except his mother. кроме его матери. So he made sure he was born when Kamsa was not around. Он устроил все так, чтобы он родился тогда, когда Камса не было рядом. So I'm going to ask you a question. И кто-то может задать вам вопрос. See if you can get the answer right. Попробуйте сейчас ответить на него. You ready? Готовы к вопросу? There's 7 possible answers. Есть 7 возможных ответов And на этот вопрос. only one of them is right. И только один из них правильный. You ready? Готовы к тесту? Now you got to think about this one. Вам сейчас надо хорошенько думать. Maybe you know it. А может вы знаете ответ? I'm sure many of you know it. Я уверен, что многие из вас знают But ответ. let's just test you anyway. Ну давайте сейчас проверим всех Because it's вас. nice to get tests. Хорошо проверять себя, правда? Okay. Так, готовы? Ready? What day of the week was Krishna born? В какой день недели явился Кришна? Let's see. What day? Какой день? Как вы думаете? Saturday. Saturday. It's a nice day. Хороший день, правда? Like today. Hmm? Like today. Therefore, Today. today. Well, that's right and not right. Сегодня, да. Это и правильно, и неправильно. Одновременно. Simultaneously right and not right. Одновременно и правильно, и неправильно. So that's transcendental answer. Итак, это трансцендентный был ответ. Okay. Итак, какие еще ответы? Hmm? In India, tomorrow. В Tomorrow. Индии завтра. No, what day of the week? You Нет, have какой-то... Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, Sunday. воскресенье. В какой день? Воскресенье. Very good guess. Очень хорошее But it's предположение, wrong. но неправильное. How about some of the ladies? One Может быть, lady. кто-то из женщин ответит. Когда? Wednesday. You read the book. Все, выиграли. She's right. It's Wednesday. Да, выиграли. Это была Krishna was born среда. on a Wednesday. Кришна родился He в was среду. born on He was born on midnight on Wednesday, Он явился в полночь среды. and that's mentioned in Gopal Champu by Jiva Goswami. Об этом говорит Гопалчампу Шилджио Госвами. So today is what? А Saturday. сегодня какой день? Суббота, да? Man, and today he's born Saturday. So you're right too. Но сегодня суббота, и сегодня Кришна тоже является, поэтому мы тоже правы. You're contemporarily right, and she's eternally right. Вы правы, как бы так, временно, а она права вечно. Okay. Wednesday, so Krishna was born. So now he appears at midnight, Итак, Кришна является в полночь среды, and he appears like a little baby. как маленький And ребеночек. Devaki knows this is the 8th child. А Деваки знает, что это именно тот 8-й ребенок. And then Krishna does something. И Кришна кое-что He делает appears in интересное. his form as Krishna. Он является своей формой Кришны, And he has a crown. и у него есть And he's корона, dressed in beautiful clothes. и он одет в прекрасную одежду, And he has so many jewels and earrings. и у него столько много разных украшений и сережек. He's a little baby, but he's all dressed up. И он маленький ребенок, но уже одет. Devaki sees him. И Деваки видит его, It's her child. это ее ребенок. She knows he's the Supreme И Lord. она знает, что это Верховный Господь. But her motherly affection causes her to become worried. Но ее материнская любовь, она побуждает ее начать беспокоиться. She says to her son, Она говорит своему сыну: don't appear like that. не являйся вот так вот. Kamsa finds out, he'll kill you. Камса увидит тебя и убьет. Now what's wrong with that statement? А что было неправильно в этом утверждении? She understands that he is the God. How is it possible that comes and Yeah. Если она понимает, что это Бог, то She как understands она he's the могла... Supreme Lord, Если она понимает, что это Верховный then Господь, how can he be killed? как его можно убить? Motherly affection. Но ей
ей двигала материнская любовь. She keeps her Vatsalya mood, and it overshadows all what we say rationality. Она проявляет свое ватсалия, настроение родительской любви, и это затемняет весь разум. So Krishna hides himself and becomes a little baby again. И Кришна поэтому он прячется, становится маленьким ребенком. Now Vasudeva is thinking how to protect Krishna. И Васудева думает, как защитить свою Кришну. When Kamsa finds out the baby is born, he'll come. Потому что как только Камса узнает, что родился ребенок, он его убьет. And now they're in jail. А мы все в тюрьме. So Krishna prays, how can I protect you? Vasudeva prays. И Васудева молится Кришне, Кришна, как я могу тебя защитить? And what happens? И что происходит? All of guards go to sleep. Все охранники засыпают. The chains of Vasudeva fall off. И кандалы Васудевы, они сами собой спадают. And the doors to the prison open. А все двери в темницу открываются. Vasudeva gets the message. И Васудева получает послание. And he understands, I should take Krishna out of here. И он понимает, что нужно сейчас Кришну отсюда But вынести. it's the middle of the night. Но это же полночь, And it's raining. и идет страшный дождь. But he doesn't care. Но ему все It's равно, his service. потому что это его служение. So he picks up little Krishna. Он берет маленького Кришну And now he's going to bring him to Vrindavan. и собирается привести его в Вриндаван. He knows he'll be safe in Vrindavan. Он знает, что там он будет в But in order безопасности. to get to Vrindavan, he has to cross the Jamuna River. Потому что попасть во Вриндаван, ему нужно And пересечь реку so he's Ямуну. walking across the Jamuna И так он River, идет прямо посреди holding the Ямуны, little baby. держа маленького ребенка. But then Krishna decides to do something. Но затем Кришна решает что-то сделать. Jamuna is there. Там есть Ямуна. And Jamuna is trying to touch Krishna with her waves, splashing Krishna so she can get some mercy. И Ямуна пытается своими волнами достать до Кришны, чтобы получить капельку его милости. So Krishna likes her devotion. И Кришне нравится ее преданность. So he falls out of the hand of Vasudeva. И он падает с головы Васудевы. And Vasudeva gets worried. Now Krishna fell into the river. Васудева в панике. He's Кришна only a упал little в реку, baby. маленький младенец. He's going to drown. Он утонет. But Krishna is just floating around and enjoying himself. Но Кришна плавает и улыбается. Just blessing Mother Jamuna. Благословляет мать Ямуну. Finally, Vasudeva finds Krishna, И Васудева, он находит Кришну, picks him up, поднимает его brings him to и Vrindavan. несет его в It's Вриндаван. late, everyone's sleeping. И уже поздно, и все Goes спят. to the house of Nanda Maharaj Идет в and дом Нанды Mother Махараджа, Yasoda. мама Ишоды. Mother Yasoda she's also just had two children, И у мамы Ишоды только что родились двое one детей. boy and one girl. Один мальчик и одна девочка. But she was unconscious during conception, Но когда они родились, она не была без сознания. and she didn't know she had twins. И не знала, что у нее близняшки But родились. when Vasudeva came, there was only one baby there. Но когда Васудева пришел туда, там It был was только a один girl. ребенок, только девочка. So he took the girl Он увидел эту девочку and put baby Krishna и down. положил на землю маленького Кришну. But Krishna was already born there. Но Кришна, который там уже No one родился, could see him. и никто не мог его видеть. So the acharyas mentioned that Krishna was born simultaneously in two places. И ачарьи, они говорят, что Кришна одновременно родился в двух местах. He's Devaki Nandana, but he is also Yasoda Nandana. И поэтому он и Деваки Нандана, и также Яшода He Нандана. was son of both. Он был сыном и того, и So другого. now, when Vasudeva puts baby Krishna down, И теперь, когда Васудева положил на землю the маленького two Кришну, Krishnas merge and become one. два Кришны соединились и стали одним. Krishna's birth in Vrindavan. И так Кришна родился в But Вриндаване. no one could see it. И никто не мог это увидеть. Now Vasudeva takes the girl. И теперь Васудева взял He девочку goes back to the prison cell. и принес ее обратно в тюрьму. And then the chains go back on. И опять кандалы набросили, как бы закрылись на The нем. guards the next morning tell Kamsa, the child is born. И следующее утро охранники сказали Камсе, родился ребенок. And Kamsa comes running to the jail. И Камса помчался в He тюрьму has his sword. со своим мечом в руках, He's ready to kill the baby. готов убить этого ребенка. But Devaki says, "No, my dear brother, it's a girl." Но Деваки говорит: нет, мой дорогой братик, это девочка. Kamsa's confused. Камса сбит с толку. What? Что? A girl? Девочка? No. Не может быть. How can the prophecy lie?
Как могло не сбыться Can't trust these предсказание? prophecies anymore. Больше не буду верить никаким предсказаниям. So, but Kamsa doesn't know what to do. Но Камса не знает, что делать. But he's thinking, I'm not going to take any chances. Он это что нет, не буду дать, у меня больше шансов не So he будет. tries to grab the girl. И пытается схватить эту And девочку he tries to pull it away. и вытащить ее оттуда. She says, no, please, this is my daughter. You can't. И Деваки говорит, нет, пожалуйста, это моя дочка, не трогай ее. Kamsa is such a cruel person. Но Камса такой жестокий человек. Grabs the baby. Схватил эту дочку He's going to smash her on the rock. и собирался прямо об камень But when he головой goes like разбить. that, the baby slips out of his Как только он hand. поднял руку, девочка Flies up выскочила in the air. из рук и полетела в небеса Takes on a form of 8 arms. и приняла восьмирукую And форму. says, Kamsa, you И сказал, fool. Камса, ты просто The глупец. person who was already going to kill you has taken birth somewhere else. Человек, который убьет себя, родился в другом месте. And now Kamsa's really unhappy. И Камса был очень несчастен. And then the baby comes back as a little girl. И затем эта девочка опять превратилась в маленькую And девочку. Kamsa became a little humble. И Камса немножко присмирел, He takes the girl, взял девочку, gives it to Devaki. отдал ее Деваки. He says, I'm sorry. И прости, пожалуйста. Starts apologizing. Начал просить прощения. Can you imagine demons apologizing? Представьте себе демона, который просит прощения. Looks kind of funny, doesn't it? Как шутка какая-то, да? But he did. Но он делал это. And now he's confused, but at the same time, he's humbled. И так он сбит с толку и в то же самое время присмирен. And now he goes back to his house. Возвращается к себе домой. And then Narada Muni says, don't take any chances, Kamsa. И говорит, Нарада Муни приходит и говорит, Камса, He warns him again. не расслабляйся. Он опять его предупреждает. Why is Narada Muni inciting, all these things? Можно подумать, а почему Нарада Муни все там постригает? Because he wants Kamsa to commit sinful activities so he can be destroyed faster. Он хотел просто, чтобы Камса он как можно больше нагрешил, чтобы And all быстрее the его demons убили. also. And all the demons also. И всех остальных демонов вместе с ним So убили. Krishna was safe in Vrindavan. И Кришна во Вриндаване был в безопасности. And Krishna grew up in Vrindavan. И он вырос в And Вриндаване. Balaram was there. They were brothers. И Баларама тоже был там, он был его братом. Rohini Nandana and Yasoda Nandana. Рахини Нандана и Шода Нандана. And Krishna performed many wonderful pastimes. И Кришна провел очень много удивительных игр. The whole Krishna book is describing his different pastimes as he grows up in Vrindavan. Вся книга о Кришне описывает различные игры во Вриндаване, которые он провел, когда подрос. Can I read you something? А можно я вам что-то прочитаю? Would you like to hear Вам something? вообще нравится вот слушать? It's the birth of Krishna, Это рождение Кришны. as described by Kavi Kanapur. Как это описывает Кави Карнапур. It's from the Ananda Vrindavan Champu. Это из Ананда Вриндавана Чампу. And it gives also other reasons why Krishna appeared. И это также приводит другие причины, по которым пришел Кришна. It says, the time for the appearance of the Lord coincided with two internal desires of the Supreme Lord. Там говорится, время для явления Верховного Господа Шри Кришны совпало с двумя его сокровенными желаниями. First, the Lord desired to descend on earth to increase the fortune of Yasoda and Nanda. Первое, Господь хотел низойти на землю и осчастливить Яшоду и Нанду. Also, he wanted to relish the mellows of Sringara Ras or Madhurya Ras. Второе, Кришна желал испить сладость Шингара Расы супружеской любви And to bless Mother Bhumi, и также благословить Мать who Землю, was feeling greatly distressed because of the demons. которая испытывала очень большое беспокойство из-за демонов. Krishna's earthly pastimes is that when the eternally liberated gopis such as Srimati Radharani and Chandramauli, they also appeared.
Другая причина игр Кришны – это то, что такие вечно освобожденные гопи, как Шримати Радхарани и Чандрамаули, они тоже явились. Nanda and Yasoda performed austerities for so many years to have a child. Нанда и Шода, они совершали аскезы много-много-много лет, чтобы у них But родился nothing was ребенок. happening. И ничего не происходило. And they also prayed. Они тоже молились. And they asked, all the residents of Vrindavan were also praying. И все жители Вриндавана тоже молились. But no child. Но ребенка не было. Krishna wasn't ready to come. И Кришна был готов He прийти. appears when he wants to. И он явился тогда, когда захотел. Bhakti is like that. Бхакти то же самое, похоже. You can be very enthusiastic in bhakti. Вы можете быть очень энтузиастичны в And бхакти. you can follow very strictly the rules and principles. И очень строго следовать всем правильным предписаниям. But Krishna will bless you when he wants to. Но Кришна благословит вас только тогда, когда Он He's захочет. blessing you by your service. Он уже благословляет вас вашим служением. That's automatic. Это уже But автоматически. when Krishna reveals himself in the heart of his devotees, that is very special. Но когда Кришна проявляет себя в сердце своего чистого преданного, это особая милость. So it says the whole atmosphere became purified, И говорится, что вся атмосфера очистилась. and the devotees at once found peace and prosperity. И преданные, они обрели мир и процветание. The fruits on the tree became very jubilant. Фрукты на деревьях, они просто были полны ликования. The demons, their signs of degradation were indicated by their rapidly aging bodies. Демоны испытывали на себе гнетущее влияние старения тела и признаки надвигающейся Celestial смерти. demigods, Небесные they полубоги also appeared. тоже явились, All the directions were finding joy, и все направления были полны радости. and people were chanting mantras, Люди читали мантры, and gems were appearing from the hills, и драгоценные камни, они являлись из along гор with herbs and valuable medicines. вместе с травами и какими-то ценными лекарствами. The advent of the Lord made everything purified. Приход Господа очистил все. Happiness replaced all distress in everyone's heart. Счастье пришло вместо страданий. The bodies of all creatures became extremely beautiful and useful. Тела всех живых существ стали очень прекрасными. Men and women became joyful and displayed very joyful activities. И многие женщины стали очень радостными и начали радостно Everyone was вести себя. friendly to everyone else. И все остальные, они молились друг за друга. Happiness was on the face of everyone. И счастье было на лицах всех. Everything was auspicious. Все было благоприятно. The star Rohini appeared in the sky. Звезда Рахини явилась на And the небесах. moon wasn't supposed to be there, but he came anyway. И хотя она не должна была быть там, она все равно пришла. And the conjunctions of the stars' constellations became very auspicious. И все созвездия, они тоже стали очень благоприятными. And all gentle persons became happy. И все хорошие люди стали счастливыми. Lord Hari appeared in the home of Nanda Maharaj, the king of Vrindavan. Господь Хари явился в доме Нанда Махараджа, царя Вриндавана. Mother Yasoda resembled a lake of spiritual ecstasy. Мама Ишода была подобна озеру, полным благочестия, хороших качеств. And using the analogy, beautiful blue lotuses appeared in that lake. И представьте себе эту аналогию, то, что прекрасные белые лотосы, они выросли в этом озере. Neither the wind nor the bees relished the fragrance of that blue lotus. И пчелки, они летали, привлеченные ароматом этих синих лотосов. No one could see that baby. И никто не мог видеть этого ребенка. Not even Lord Brahma. Даже Господь Брахма. Krishna kept his appearance away from everybody except his mother. Кришна, он скрыл свое явление ото всех, кроме как своей матери. Yasoda fell asleep in the maternity ward. В материальном мире Ишода заснула. Then there was a crying of a baby. И услышала плач ребенка. When Krishna cries, he chants mantras. Когда Кришна плачет, он на самом деле поет мантры. Beautiful sounding mantras. Очень прекрасные такие мантры.
No, not now, later. Не сейчас засыпайте, потом. So his birth sounded like Omkara. Итак, his crying? His crying sounded like Omkara. Итак, его плач был похож на звуки Омкары, звука Ом. His body smelled like musk. И его тело пахло мускусом. The ladies, they bathed Krishna. И там были женщины, которые омыли Кришну. And he looked very beautiful. Он выглядел очень красивым. They smelled sandalwood paste on his body. Они нанесли на его тело сандаловую пасту. The presiding deity of the house sent some champak flowers. И божество дома, они послали ему цветы чампака. And it looked like a beautiful lamp had entered the home. Это похоже было, что очень прекрасная лампочка как бы вошла вот в эту комнату, засияла там. And when the lamp came near Krishna, it looked like it was beautiful lotuses being lit by the light of the moon. И когда... Yeah, when Krishna... И когда, вот эта вот лампа, она осветила Кришну, то было похоже, что это как луна, освещающая этот лотос. Mother Yasoda, she woke up Мама что-то проснулась. Because all the elderly ladies were chattering in joy. Потому что все остальные пожилые женщины, они радовались. First thing she saw was her beautiful son. И первое, что она увидела, это прекрасный сын. And she noticed she could see her own reflection on the body of her own son. И она заметила то, что увидела в отражении тела этого ребенка свое собственное отражение. And she looked like, is there another woman in the room? Она подумала, это что, какая-то другая женщина в этой комнате? And then she assumed that somebody was trying to kidnap Krishna. И она подумала, что кто-то пытается украсть ребенка Кришны. And she became frightened. Испугалась. And yelled. Начала кричать. Get out of here! Убирайся отсюда! Go away! Уходи отсюда! She cried out to Lord Nrsimhadev. Начала молиться Господу Нрисимхадеву, чтобы тот защитил. But then when she saw her the face of her son, но затем увидела свое собственное лицо потом она увидела лицо своего сына. Her affection came back. И к ней у нее в сердце проявилась привязанность. And her affection was like a pearl necklace. И вот ее привязанность, она была подобна жемчужному ожерелью. Her breasts were full with milk. Ее груди были полны молока. And were dripping milk everywhere. И молоко она разбрызгала повсюду. And she was so bewildered, she didn't know what to do. И она была настолько в смятении, что не знала, что делать. The other ladies helped her by putting her breast into the milk of her son. И другие женщины, они помогли ей, чтобы она напоила своим молоком своего сына. But Krishna couldn't drink the milk so fast. Но Кришна не мог так быстро пить молоко. The mother's milk for the child is her love for the child. Молоко из груди матери – это проявление ее любви к ребенку. So much love. У нее было столько много этой любви. That it was coming out so fast. И оно так быстро выходило из груди. It was dripping down Krishna's face. И она заливала просто этим молоком лицо Кришны. But Krishna was smiling. Но Кришна просто улыбался. Although he was just born. Хотя он только родился. She saw the child body. It looked like blue sapphires. Она увидела то, что тело ребенка было похоже к голубому сапфиру. His mouth resembled a bimba fruit. А его уста, они были подобны плоду бимба. His hands and feet looked like rubies. А его руки и стопы были похожи на рубины. Krishna's nails on his hands looked like precious gems. А ногти на руках Кришны были похожи драгоценным камням. She was thinking, he's got jewels on his fingers, but they weren't. But that was his bodily features. Она думала, у него на пальчиках драгоценные камни. О, вот это да. And she saw a natural reddish appearing on his lips. И она увидела вот эту естественную красноватый оттенок на его губах. It looked like banduka flowers. Который был похож на цветок бандуку. His hands and feet resembled japa flowers. А его руки и стопы, они были похожи на цветки джапа. His nails looked like malaki flower,
А его ногти были похожи на цветы малака. Krishna's whole body seemed like a blue lotus flower. И все тело Кришны, оно было похоже на большой голубой лотос. She was thinking, how can this baby be mine? He's so beautiful. Она думала, как это, такой прекрасный ребенок может быть моим? Он такой красивый. She was amazed. Она была удивлена. His curling hair he had curling hair and he was just born. У него были вьющиеся волосы, хотя он только родился. He also had his Srivat's mark on his chest. И у него на груди был знак Шриваса. When she saw that, когда она это увидела, she was thinking the milk has spilled down his face and going onto his chest. Она подумала, что молоко залило все его лицо и истекает на его грудь. But it was his Srivat's mark. Но это был знак Шриваса, когда он увидел его. She tried to rub it off. Она попыталась как-то стереть его с груди, but it wouldn't rub off. Но он не стирался оттуда. And she understood, this must be a great personality. И она подумала, наверное, это какая-то великая личность. But then she looked and she saw the sign of Lakshmi on his chest again. Затем она присмотрелась и увидела на его груди знак Лакшми. She said, maybe that's a little yellow bird that's come. Она подумала, это может быть там какая-то такая желтая птичка села. And he looks like a tamarind tree with a yellow bird in it. И это похоже на дерево тамаринда, на котором сидят вот эти желтые птички. Could this be lightning? А может быть это молния? Or a rain? Или же скоро пойдет дождь? He looks like a cloud. Похоже на облако. Maybe he's a black stone that tests gold. А может быть это тот самый черный камень, с помощью которого испытывают золото на настоящность. Krishna's fingers and hands and feet were glowing pink. Стопы и пальчики Кришны на руках и ногах, Krishna was so beautiful, he was resembling the beauty of nature. Они были очень сияющими, и так тело Кришны было таким красивым, что оно напоминало нам красоту природы. Then she thought she saw bumblebees floating around his beautiful face. Она подумала, что столько много разных есть пчел, которые летают вокруг его прекрасного лица. His eyes look like lotus buds. А его глаза, они подобны на семена лотосов. Blue in color. На бутон лотосов, такие немножко синеватые. Two huge bubbles floating in a lake of liquefied blue sapphires. Bubbles. His cheeks. Да, ее щеки, они похожи на. Look like bubbles floating in a lake of liquefied blue sapphires. Они похожи на пузырям, которые плавают в расплавленном голубом сапфире. Krishna's ears look like a fresh unfurled leaves growing on the blue creeper. Ears. Уши Кришны похожи на вот. Похожи на прекрасные листья, которые растут на дереве. The tip of Krishna's dark nose looked like a sprout of a tree. Кончик приподнятого носа Кришны похож на росток, который только-только распускается в дереве. His nostrils look like bubbles in the Jamuna River. Его нос был похож на пузырьки в реке Ямуне. His lips resembled a pair of red java flower buds. Его губы были похожи на цветы джамбу, красноватые цветы джамбу. Krishna's chin destroyed the beauty of bimba fruits. Подбородок Кришны, он уничтожает, он покоряет красоту плода бимбу. Seeing the beauty of Krishna, everyone was amazed. Смотря на красоту Кришны, все были полны удивления. And they all said, "O most fortunate one." И они все сказали, о, наиболее удачливый. Then they went out to find Nanda Maharaj. Они пошли искать Нанду Махараджа. And they said, Nanda Maharaj, you should see your son. И сказали, Нанда Махарадж, иди посмотри на своего сына. He's so beautiful. Он такой красивый. You are such a fortunate father. Ты такой удачливый отец.
And now, after so long, you have not only a son, but the best of all sons. Так долго ты не мог получить сына, но у тебя родился не просто сын, а лучший среди всех сыновей. And then when he heard about the birth of his son, И когда Нанда услышал, что у нее родился сын, all the grief that he had experienced for all those years waiting for this son was completely gone. то вся скорбь, которую он испытывал, потому что много лет не мог родить сына, And he она felt ушла. joyful, like he was bathed by the celestial Ganges. И он почувствовал радость, как будто бы его только что омыла небесная Ганга. He ran into the maternity room to see his son. И он побежал туда, в родильную комнату, чтобы видеть своего сына. Yogamaya was also there, Йогамайя тоже была там. and she introduced Nanda Maharaj. И она представила Кришне Нанду Махараджа. She showed him into the maternity room, Он пошел туда, в эту родильную комнату, and he saw the most perfectly beautiful child. и он увидел совершенно прекрасного ребенка. Although he didn't put on any kajal around his eyes, still his eyes were blackish. И хотя на глазах Кришны еще не было этой туши, да, вот, но его глаза были все равно очень красивыми. So it goes on to describe И дальше how everyone was so joyous seeing the beauty of Krishna. он продолжает описывать о том, как все были счастливы, видя красоту Кришны. So Krishna has so many wonderful qualities, И у Кришны столько много удивительных качеств. and this is what attracts the devotees. И это то, что привлекает его преданных. Krishna is all powerful. Кришна всемогущий, Krishna is very famous. Кришна очень знаменитый, Krishna has all knowledge. он обладает полным знанием. Krishna has what else? Что у Кришны? He's rich too. Он тоже богатющий, богатый. Yeah. You want to hear a story? Хотите историю про Кришну услышать? Okay. Хорошо. One Brahmin, Был один брахман, he had a daughter, у него была дочка. and his daughter was marriageable age, И она была как раз-таки возраста, когда можно уже выходить замуж. but he had no money to get his daughter married. Но у него не было денег, чтобы отдать свою дочь замуж. So he was worried. И он переживал. I have to get my daughter married, but I don't have any money. Надо как-то выдать замуж свою дочку, но денег His нет. wife said, go to Vrindavan and ask Krishna, he's rich. И дочка, жена сказала, иди во Вриндаван и попроси Кришну, он богатый. So he thought, all right, I'll go. И он подумал, хорошо, пойду. So he goes to Vrindavan. Пошел в Вриндаван, He finds Krishna. нашел там Кришну. He says, Krishna, I need some money. И говорит, Кришна, нужны деньги. I have to get my daughter married. Надо выдать замуж свою дочку. Krishna says, I don't have any money. И Кришна говорит, ну у меня денег нет никаких. And these jewels you have, see, they don't belong to me. My mother gave them to me, and I can't give them to you. И те украшения, которые ты там видишь, это не мои украшения, это моей мамы, она просто одела их на меня. You're the richest. Но ты самый богатый. Krishna says, I don't have anything. И говоришь, нет, у меня ничего нет. I got some cows. Ну, коровы есть, I got a girlfriend. есть подружки. You can have my girlfriend, Хочешь подружку мою, а? Radharani. Радхарани. Yeah, that's my wealth. Это мое богатство. Radharani's thinking, oh no, Krishna, you're going to give me away. И она говорит, вот это да, Кришна, сейчас ты меня дашь So кому-то. she's crying. Начинает плакать. And the Brahmin's thinking, now I have 2 daughters to get И married. Браман говорит, думает, что сейчас у меня 2 дочки, которые нужно выдать замуж. 2 problems instead of 1. Была одна проблема, стало 2 проблемы. So nobody knows what to do. И никто не знает, что делать. So all the gopis are there. И все гопи собираются, So they take Radharani, они берут Радхарани they put her on the scale, и берут на одну чашу весов and they put all the jewels on the other и side. начинают ложить туда все драгоценности на вторую чашу весов и пытаются So уравновесить. whatever wealth that balanced Radharani's weight in jewels, they gave it to the Brahmin. He was very И happy. вот это все золото, которое смогло уравновесить на весах вес Шримати Радхарани, они отдали Брахману, и он был очень And счастлив. Radharani was happy. She didn't have to leave. И теперь Радхарани тоже была счастлива, что не нужно Krishna от Кришны satisfies уходить. everybody. И Кришна, он всех удовлетворил. So, but out of all his qualities,
Итак, у Кришны столько много всех He's the качеств most есть. renounced, Самый отреченный, strong, самый сильный, wealthy, самый богатый, knowledgeable, знающий, famous. знаменитый. What's the one we didn't mention? А какой еще? Beauty. That's the one devotees like, right? И самое красивое, то, That's что the преданные больше devotees' всего любят, favorite one, his beauty. это любимое качество Кришны, что он красивый. Sometimes we say Krishna is not beautiful. И иногда мы говорим, что Кришна некрасивый. Krishna is beauty. Нет, Кришна, он и есть красота. All definitions of beauty find themselves in Krishna. Все определения красоты, они в конечном счете He's сводятся к so Кришне. beautiful. Он такой красивый. And devotees are attracted by the beauty of Krishna. И преданные привлекаются красотой Кришны. Are we attracted by his wealth? И мы привлекаемся его богатством. Do we go to Krishna and say, "My dear Krishna, give me some money"? Было у вас такое, когда вы ходили к Кришне, говорили, Кришна, подкинь деньжат. Some devotees do that, right? Некоторые преданные так поступают. Krishna says, "My wealth is bhakti. So if you want to get wealth, do bhakti." И Кришна говорит, мое богатство – это бхакти, поэтому хотите богатства, But actually, his совершайте wealth бхакти. is his beauty. Но на самом деле его богатство – это его красота. So we get lost in beauty of Krishna. И можем полностью потеряться в этой красоте Krishna is Кришны. so beautiful that he even attracts himself. Кришна настолько красивый, что привлекает самого себя. Krishna was walking along one day, Однажды Кришна он гулял где-то там один and he passed this big pillar, и прошел мимо большой колонны. and the pillar had a reflecting surface. И эта колонна была зеркальной. So he saw, "Oh, who's that? Он увидел там кого-то. О, это кто такой? That person's really beautiful." Такой красивый. So he came back to look, Побежал посмотреть. and then he thought, "Well, that's me." И подумал, о, так это же я. Krishna gets attracted by his own beauty. То есть его собственная красота Кришны привлекает его самого. So I was looking at Gaur Nitai today during the darshan, И сегодня во время Даршана я смотрел на гору Нитай. and they look so beautiful, Они такие красивые, so sweet. такие сладкие. They have such a compassionate mood, У них такое настроение сострадания. and they are dancing. И они танцуют. They're saying, "It is Janmastami. Мы говорим, что сегодня, они говорят, сегодня Джанмаштами. Thank you for coming. Спасибо, что пришли. Now dance Теперь давайте вы тоже танцуйте and chant." и пойте. So this is Janmastami. Итак, это Джанмаштами. Janmastami means to hear and chant the glories of the Lord. Джанмаштами означает слушать и славить Господа и We рассказывать о do Нем. that every day, Мы делаем это каждый день. but this day only, nothing else. Но сегодня мы должны только это делать, Only и hearing ничего and другого. chanting the glories of the Только Lord. слушать о Кришне и And говорить о Нем. serving the Lord and doing different sevas for the Lord. И служить Ему, делать какие-то севы для Него. Should I read you something else? Что вам что-то почитать? This is from Sanatan Goswami, Это то, что пишет Санатана Госвами. and it's written in Hari Bhakti Vilas. Это написано в Хари Бхакти Виласе. Hari Bhakti Vilas was commissioned by Chaitanya Mahaprabhu, commissioned Sanatan Goswami to write Hari Bhakti Vilas. Шри Чайтанья Махапрабху, он дал Санатане Госвами задание написать Хари Бхакти Виласу. And this tells you how to observe Janmastami. И здесь говорится о том, как надо праздновать Джанмаштами. Should I read it? Прочитать его? Some of Интересно? these things are very hard. Кто-то может подумать, что это очень сложно. Srila Prabhupada has established, this is coming from Shivaram Maharaj, Это Шиварам Махарадж это as he написал. describes this. Он описывает это все. Вот, Srila Prabhupada has established the ideal observation of Janmastami. Шилапрабхупада, он установил идеальное следование Джанмаштами. Shortly after Janmastami came and ISKCON came, so shortly after ISKCON came, Сразу после того, как только появился Искон, Prabhupada said one should alternate every half hour between chanting japa and reading and speaking about Lord Krishna. каждые полчаса нужно менять Кришна Катху на Кришна Киртан. And midnight arti should be special И вечернее арати полностью должно быть особенным. and should be followed by an equally special feast for the devotees. И после этого должен быть такой же особенный пир для всех преданных.
Prabhupada writes, Janmastami Day is the most opulent festival for the devotees. Прабхупада пишет, что день Джанмаштами – это самый роскошный фестиваль для всех And преданных. it's still observed in every Hindu house И его in до сих пор India. празднуют в Индии, в каждом доме индусов. Prabhupada says, just like in the West, everybody observes Krishna. I mean Christmas, right? Как Прабхупада говорит о том, что как на Западе каждый празднует Рождество Христово. Even the non-Christians, they Даже не observe христиане, они празднуют Рождество. So even those who don't follow Krishna, they still observe Janmastami. И поэтому даже те, кто не является последователем Кришны, они все равно празднуют Джанмаштами. Chanting and hearing the glories of the Lord are the essential principles of Janmastami. Самый главный принцип Джанмаштами – это слушать о славе Господа и рассказывать о Нем. Sanatana Goswami composed 300 verses outlining these just so that we might derive the greatest possible benefit. Санатана Госвами, он привел 300 стихов, которые описывают, как нам получить максимальное благо от празднования Джанмаштами. While there are many condemning scriptural reference for ignorance of this vow of Janmastami, the benediction is that the Lord promises in these same scriptures, one who upholds the vow of Janmastami receives both satisfying material and spiritual benefits. И там есть много правил, которые осуждают тех, кто не празднует Джанмаштами, но есть и позитивное утверждение, что тот, кто празднует Джанмаштами, он получит и материальные, и духовные благословения. Lord Brahma himself says to Narada Muni, Господь Рама, он говорит, обращаясь к Нараде Муни: O great sage, «О великий мудрец, I have not seen anything in the Vedas or the Puranas я не видел ничего ни в Ведах, ни в Пуранах, to or equal or better than the vow of Janmastami. равному обету Джанмаштами или более высокому, чем этот обет». So then Sanatana Goswami mentions 15 things you should do. И Санатана Госвами, он перечисляет 15 вещей, которые мы должны делать. Some of these are a little impossible to do, Некоторые из них, они практически but невозможны some of для them are нас, possible. но некоторые мы можем делать. Rise early, Рано встать, take a bath. совершить омовение, And now, physically announcing to the Lord one's determination to follow the vow of fasting. и затем задекларировать, как говорится, провозгласить, да, свое перед лицом Господа, что я буду следовать обету следования You say to Lord Джанмаштами. Krishna, I will fast today. И мы говорим: Кришна, я буду сегодня поститься, Promise. обещаю. Number 3, hearing and chanting and remembering Krishna's names and childhood pastimes. Третий пункт – это слушать о детских играх Кришны и помнить о них и прославлять их Throughout the whole day and into the night. до полуночи. Bathing the deities on the altar and offer them new dress. Омыть божества на алтаре и предложить им новые одежды. Taking a bath in the holy rivers. Совершить омовение в святой реке. You have any holy rivers around? Если у вас святые реки есть рядышком, нет? No? Нету? Only Krishna Katha. Only that's the only river, huh? Единственная святая река – это Кришна Катха. Performing abhishek of the deities Совершить абхишеку божеств along with the deity of Devaki. вместе с божеством Деваки. Constructing a maternity room Построить родильный дом, and including deities of Krishna and his parents. и там должны быть божества Кришны и его родителей. Installing and worshipping the maternity room. Нужно эту комнату, родильный дом инсталлировать и поклоняться ей. Worshipping the moon with arghya at moonrise. На восходе луны поклоняться с помощью аргии, этой луне. Describing the events of Krishna's birth and pastimes, performing dramas that depict the same, and reading Bhagavad Gita also. Рассказывать о том, как родился Кришна, как родился Кришна, и поставить спектакль, который описывает, который иллюстрирует тот самый рассказ. Performing the birth ceremony. Performing the birth ceremony prior to midnight. Performing the birth ceremony. И совершить, провести церемонию явления в полночь. Bathing Krishna. Омыть Кришну.
Worshipping Goddess Shasti поклоняться богине Шасти. and having a name-giving ceremony for Krishna in the maternity room. И в этой вот родильной комнате провести церемонию наречения именем Кришны. Decorating the deity room again before midnight. И опять перед полуночью необходимо украсить эту родильную комнату. At midnight, making offerings and having arti. И в полночь сделать подношение, провести арати. Honoring a feast after the arti of an Anasi Ekadasi feast. И после арати почтить Экадашный пир. Hearing narrations of Krishna's pastimes, Слушать повествование о играх Кришны. as well as singing and dancing throughout the whole night. И также петь и танцевать в течение всей ночи. The next morning, performing one's duty and offering prayers to the Lord. На следующее утро совершать свои обязанности и молиться Богу. Here's one, worshipping Durga Devi. И вот это интересно, поклоняться Дурге Деви. But I don't think we should do that one. Я не думаю, что мы должны это делать. Distributing charity and feeding the brahmanas. Раздавать милостыню и кормить брахманов. Completing one's vow by breaking the fast. И закончить свой обет, когда вы, то есть, прервав пост. Да, спасибо. So this is how it's mentioned in Hari Bhakti Vilas. Это то, что описано в Хари Бхакти Виласе. So we can perform a few of these. И некоторые из этих мы можем сами делать. But this is given by Sanatana Но Goswami. это то, что приводит Санатана Госвами. So this is a very auspicious day. Итак, это очень благоприятный день. And we get a chance to make nice spiritual progress today. И у нас сегодня есть очень большой шанс совершить большой духовный прогресс. All of Krishna's pastimes are transcendental. Все игры Кришны трансцендентны. But his birth pastimes is very special. Но его игры и явления, они очень особенные. Because by this pastime he has appeared in the world. Потому что благодаря этой игре он явился в этом мире. Krishna was a naughty child. Кришна был вредным ребенком. Naughty, Prabhupada says, naughty child means intelligence. И Прабхупада обычно говорит, что если ребенок вредный, такой капризный, значит он разумный. So maybe you have some children who are naughty. И может у вас есть такие капризные, вредные дети. That means they're intelligent. Значит, они очень разумные. Krishna liked to play tricks. Кришне нравится хитрить. Should I tell you a story? Вам рассказать историю о Кришне? You ready? Готовы? Everybody's still awake. That's good. Все еще не спят, удивительно. Okay, I'll tell you a story. Хорошо, расскажу вам историю. Okay. Krishna, what's Krishna's name who's a butter thief? What's his А name? вот как будет имя Кришны, который ворует масло, кто знает? Makanchor. Маканчор. Makancho. Sometimes they say Makanchor, Makancho. Маканчор или Маканчор. Krishna liked to steal butter. Кришне нравится воровать But he масло. didn't like to steal, he liked to eat it. И не только воровать, еще и есть. His mother had the best butter. И у матери у нее самое But лучшее масло. still, he would go to other houses and steal. Все равно он ходит в чужие дома и ворует там There его. was one house he really liked to steal. И был один дом, с которого он Because he особенно любил really воровать. liked her milk products. Ему очень нравились там молочка, So he которая used to там go была. there regularly and steal. Он регулярно ходил туда и воровал. And the lady could never catch him. И женщины не могли его там But she поймать. knew it was Krishna. Но эта женщина So с she этого used to дома go знала, что это to, Кришна. she would go to Mother Yasoda and say, you know, your son, he's coming to my house and he steals my butter. И она приходила к маме Шоде и говорила, что знаешь, And he твой makes- сыночек залез мне в дом и He своровал throws it on масло. the floor И набросал, и выбросил его на and землю. he makes a mess. И там большой шабаш And he устроил. gives it to monkeys. И, значит, накормил обезьян. So I want you to punish him. Хочу, чтобы ты его наказала. Mother Yasoda says, I don't think that's true. И мама сказала, что не веришь, что это правда. We have very nice butter here. Why would he go steal У that? нас вот такое хорошее масло, зачем ему тебя воровать? It's not true. It's not Krishna. Somebody else is Это doing it. неправда, это не Кришна, кто-то другой своровал. So she couldn't convince Mother Она не Yasoda. могла убедить маму Ишоду So she left. и ушла. So she was thinking, Krishna's going to come again. И подумала, Кришна все равно I'm снова going to catch him придет. this time. Я его точно When поймаю. I catch him, then I can prove to Mother Yasoda it's him. И когда я его поймаю на месте преступления, я докажу маме Ишоде, So что это был он. she has one window in the house. И у нее есть в доме одно окошко. So she decides,
I'm going to put bells on the window. Она решила то, что я на это окошко повешу колокольчики. And when Krishna comes, И когда Кришна he придет, comes through this window, пролезет через окно, and he opens the window, что произойдет? and the bells will ring, Откроет окошко, колокольчики and then I'll зазвонят, hear it, and I'll catch him. я это услышу и поймаю его. So she puts bells on the window. И так она повесила But she's колокольчики. thinking, that's not enough. Подумала, что нет, этого не I'm going хватит. to put bells on the butter pot. Нужно еще колокольчики и на So she горшок hangs the с pot up маслами. really high. И подвесила высоко-высоко She этот горшок, decorates with a lot of bells. украсила его все этими разными Now колокольчиками. she's thinking, I'll definitely catch И him. думала, вот сейчас точно я его поймаю. So Krishna comes a little later. И Кришна чуть позже пришел. He's about 3 years old. Ему было всего около 3 лет. And he's with his friend Madhu Mangal. И он был со своим другом You know Мадхумангала. Madhu, right? Знаете Мадхумангала, да? He's funny. Он такой He's забавный. always telling jokes. Всегда рассказывает And he шутки. likes to eat ladus. Ему нравится есть ладу. In fact, he'll even steal ladus. И на самом деле он готов даже воровать эти ладу. And he says, give me a ladu. И говорит, дайте ладу, дайте ладу. And if you give you a ladu, I'll make you happy. И если вы дадите мне ладу, я вас порадую. So when they give him a ladu, he goes like this with his hand and makes that funny noise. И когда он получает ладу, он вот так вот как бы вот так вот такие забавные звуки издает, как And будто everybody человек laughs. газ испускает, и все That's смеяться Madhu. начинают. Вот это Мадхумангал. So Krishna's there and he says, hey Madhu, И Кришна был там и сказал, эй, Маду, this house has got Смотри. the best butter. смотри, в этом доме самое лучшее масло. Let's go. Пойдем туда. Madhu says, uh-oh. Мадхумангал говорит, о, Look, посмотри, there's bells on the смотри, там window. колокольчики на окне. Krishna says, don't worry. Кришна говорит, не переживай. Bells are my servants. Колокольчики это мои слуги. He says, bells don't ring. И говорит, колокольчики не звоните. So Krishna lifts the window and the bells are quiet. Кришна поднимает окно, колокольчики молчат, So they go in the house. заходит туда в дом, It's a little dark, и там темно. but Krishna has his own light, so he makes light. Но everywhere he Кришна, он goes. сам сияет, поэтому своим светом все освещает. So he's going around, Он ходит повсюду, comes to one room, подходит в одну комнату, he looks up, смотрит наверх, sees the butter pot. и видит там подвешенный Said, there горшок it с is, маслом. Madhu. Говорит, Маду, вот это цель. Madhu says, no, Он no. говорит, нет, There's нет, bells on the нет. pot. Смотри, там колокольчики на горшке. Krishna says, don't worry. Кришна, не переживай. Bells are my Это servants. мои служанки, слуги. Bells don't ring. Колокольчики не звоните. Krishna stands on the chair. Кришна становится So he reaches up, на стул, grabs the pot, он подходит к горшку, хватает его, and the bells don't ring. и колокольчики не звонят. And now he starts taking the butter. И начинает брать оттуда масло. And when the Krishna takes butter, all the monkeys come. И как только Кришна добрался до масла, прибегают все обезьяны. And there's one monkey, he's called Dadi Loba. И там есть одна обезьянка, которая зовут Дати Лоба. He's the favorite monkey. Датхи Лобха. He's То always есть она first. самая первая Because he прибегает, likes to самая eat butter. любимая обезьяна Кришны, ей So очень Krishna нравится gives есть масло. some butter to Dadi Loba. И Кришна кормит масло этой Датхи And Лобхи. then he's giving it to all the monkeys. И затем всем остальным обезьянам And раздает. then Krishna's thinking, I'm going to eat some. И Кришна думает, ну надо сейчас и самому So поесть. he takes a handful of И butter, берет полную руку масла, and puts it in his mouth. засовывает в рот. All the bells start И ringing. в этот момент все колокольчики сразу начинают звонить. Let's go! Побежали, побежали, Let's go! побежали, побежали. Убегаем. What happened? Что случилось? I don't know. Не I знаю. thought you told the bells not to ring. Я же думал, что колокольчики не должны Krishna звонить. says, I Я don't им know what приказал. happened. They rang. Мадхумангал говорит, что я не знаю, а Кришна говорит, я не знаю, они звонили. Krishna decides to call a demigod who's in charge of bells. И Кришна решил вызвать себя на прием полубога, который отвечает за звук Big demigod колокольчика. comes, И полубог приходит, and he's all dressed in bells, одет весь в колокольчики, pays his obeisances to Krishna. кланяется Кришне. He said, I told you not to ring. И Кришна говорит, я же тебе говорил, не звони. Yes, my lord. Да, мой Господь. But you also say every time you eat, we must ring. Но также говорится, что каждый раз, когда ты ешь, мы обязаны звонить. So Krishna was defeated. Итак, Кришна был побежден. Now the lady comes out. Теперь туда прибежала Her name женщина. is Padmavati. Ее звали Падмавати. She grabs Krishna. Схватила Кришну. I got you. Я тебя поймала. Now I'm going to take you to Mother Yasoda. Сейчас я приведу And тебя she's к маме going to Ашоде. chastise Она you. тебя накажет.
So she grabs him by the hand. Схватила его за руку, But then she's thinking, и потом думала, I have to pass by Nanda Maharaj. надо как-то успокоить Нанда Махараджа. And Nanda Maharaj, he's always so lenient. He never punishes Krishna. Потому что Нанда Махарадж, он такой очень So либеральный, никогда I'm gonna have to Кришну hide не Krishna. наказывает. И поэтому надо как-то Кришну спрятать. So she takes her sari, И берет свой сари, puts it over Krishna's head. и накинула на голову Кришны. Now she's holding Krishna and her sari's over her. И так она держит Кришну, и сверху его сари. So she's walking, Она спрятала в Нанда going to Махараджа, the house of Mother Yasoda. идет в дом мамы Ишоды, She passes by Nanda. прошла мимо Нанды, She goes in. входит внутрь, She says, Mataji, говорит, Матаджи, I caught him. поймала его, He did it. он это сделал. Here he is. Смотри, вот это он. Takes her sari off. Открывает сари, Mother Yasoda starts laughing. и мама Ишода начинает смеяться. She says, that's not my son, that's your son. Так это же не мой сын, это твой сыночек. And she looks. Смотри на него. It's her own son. И видит то, что да, не тот сын. Mother Yasoda, Padmavati, she doesn't know what to do. И Падмавати бедно не знает, Mother что Yasoda делать. says, you must be working too hard. И мама Ишода говорит, ты, наверное, там переработалась. Go home, take some rest. Иди домой, отдохни, No problem. нет проблем. So then she's totally bewildered. И Падмавати полностью сбита с толку, She's walking out. идет обратно, Krishna runs up to her. и Кришна, он к ней подбегает He says, next time you do that, I'm going to become your husband. и говорит, в следующий раз, когда ты со мной это сделаешь, я превращусь в твоего мужа. That's Krishna. Вот это Кришна. So Krishna, he's always performing his pastimes for the pleasure of his devotees. И Кришна всегда проводит свои игры ради счастья своих преданных. So should I keep going? Не Or продолжать should we или, stop? или остановиться? Question. Вопросы. Почему Вриндаван считается безопасным местом даже до рождения Кришны? Почему это недалеко и считается, что Камса туда не может попасть? Why Vrindavan was considered to be a safe place for Krishna to stay in because it's near Mathura and Kamsa. He could have come there and threatened Krishna. Even before Krishna's appearance. The question is, why was Vrindavan considered to be a safe place to hide Krishna by Vasudeva Yeah. Balaram also. and Balaram? Good question. Хороший вопрос. It just was. Но это было так. Because Krishna wanted to take birth in Vrindavan, Потому что Кришна хотел родиться в Вриндаване, and Vrindavan is his home. а Вриндаван — это его дом. So Krishna is in the heart of all living И entities. Кришна в сердце всех живых существ. Krishna is orchestrating everything. Кришна все как дирижер устраивает. So he made Vasudeva think it's the... And Vasudev's brother, Nanda Maharaj, was a cowherd man who, because it was his brother by affection, he thought this would be the best place because Nanda Maharaj has so many cows, he has so much land, so he was thinking this is nice. И Васудева, он считал Нанда Махараджа своим братом фактически, и он подумал то, что так как у Нанда Махараджа столько много коров, много земли, то это место будет безопасным для Кришны. But that's the external reason. The internal reason is Krishna led him to Vrindavan. Но это внешняя причина. Внутренняя причина, то, что Кришна хотел пойти во Вриндаван. Because that's Krishna's home. Потому что это дом Кришны. Couldn't be any other place. Это не могло быть какое-то другое место. And you saw how many demons attacked Vrindavan. И вы могли, и мы видели, сколько много демонов пытались нападать на Вриндаван. Krishna, when he was a boy, he never liked to eat. Когда Кришна был мальчиком, ему никогда не нравилось His есть. mother would prepare nice food for him. Мама готовила ему разные вкусняшки. But Krishna wouldn't come for lunch Но Кришна обычно так просто на обед не приходил. because he would just play. Потому что ему хотелось только играть. He would like to play more than he would like to eat. Ему больше нравилось играть, чем есть. So how to get him to eat? И как заставить его поесть? He would forget about eating. Он забывал об еде вообще. She would send, people to come and get him. Other cowherd boys saying, "Your mother
Krishna would just say, "No, let's play." И Яшода посылала разных других пастухов, чтобы позвать Кришну, но они возвращались и говорили, что нет, Яшода, Кришна только хочет играть. So there was a plan made by Yogamaya. И тогда Йога Майя устраивала план. What was that plan? И в чем был этот план? So she would send a demon. Она посылала демона. So one demon would come. И так приходил какой-то демон, And then Krishna had to kill the demon. и Кришне надо было убить этого демона. And so after killing the demon, И убив этого демона, they get hungry. они становились голодными, And then he would eat. и тогда он только мог So every поесть. time Krishna wasn't eating, they'd send a demon so he could kill the demon, he'd get hungry, and then he would take И something. to поэтому eat. каждый раз, когда Кришна не хотел есть, Йога Майя посылала туда демона, чтобы Кришна мог его убить, проголодаться и поесть. That's Krishna. Вот это Кришна. So he killed demons, and then his mother was satisfied because he went home to eat every time he killed the demon. И поэтому, когда Кришна убивал демонов, мама Яшода была довольна, потому что в этот момент он возвращался домой и ел. It's hard work killing demons. You get hungry. Представьте себе, тяжелый труд вообще демонов убивать. Сразу голодным становишься. Yes. Good. Да, пожалуйста. Харе Кришна, Ваше Святейшество, спасибо большое за Кришна Катху. И вопрос такой, вот мне всегда, я вот размышлял над этим, почему Васудева не стал сражаться с Камсой, если его задача защитить свою жену? Он же тоже царь, он кшатрий. Где его храбрость, где его смелость? Что это такой план, тактика вот такая? Можете рассказать? Why Vasudeva didn't start fighting with Kamsa when Kamsa threatened to kill his sister? Because he was also kshatriya and he could have protected her. Well, it says he blocked Kamsa from killing, but then he started to speak using reason and logic to stop Kamsa. He was no match for Kamsa. Ага. И говорится, что он как бы так вот заслонил собой Деваки, чтобы Камса не убил ее. He stepped И in between Kamsa and his sister Да, он just to стал- stop Kamsa, but then he started to speak, and then Kamsa was listening to what he was saying. то есть он встал между Камсой и Деваки, и он начал, чтобы он тот не убил ее прямо на месте, и он начал с ним разговаривать, чтобы убедить Камсу, потому что Махарадж сказал раньше, что он не мог соперничать с Камсой, Intelligence is higher than power. потому что разум, он выше, чем могущество. Those who have power, that's one thing, but those who have intelligence, that's better. Хорошо, если у вас есть могущество, но если у вас есть разум, это еще лучше. So he uses intelligence to stop. Поэтому он использовал разум, чтобы остановить Камсу. Okay? No? Отвечает на вопрос, нет? Ну да, но там же ценой потом заточения пришлось сидеть, и как бы дети, ну пусть это опять-таки там демоны, как бы, которые, это их рождение, но понятно, что это как бы лила Кришны, вот, но с точки зрения, если все-таки кшатрия, то он все равно терпел лишения, им, ну как бы с точки зрения кшатрия надо было сражаться, и всё, ну, я так понимаю. But he was in the prison and he suffered so much from Kamsa, but he was a kshatriya and he could have fought with No, Kamsa. they were prisoners. They were chained up, both of them. Нет, они были в тюрьме, их на них одели кандалы, They couldn't get out. They were put in prison. они не могли вырваться, их They посадили were в locked тюрьму, up. Yeah. они были закрыты там на замок. Yeah. But he used strategy instead of fighting. Но он использовал стратегию вместо того, чтобы сражаться. You know how Kamsa got all those demons to work for him? А знаете, как Камса устроил так, что все эти демоны, они начали на него Kamsa работать? sent so many demons to kill Krishna and Кришна Vrindavan. столь многих демонов посылал во Вриндаван, чтобы убить Why did Кришну. all those demons obey Kamsa? А почему они подчинялись Камсе, все эти Because демоны? they were defeated by Kamsa. Потому что Камса всех их победил в свое время. It mentions in Garga Samhita how Kamsa defeated all these demons. В Гарга Самхите описано о том, как Камса убил всех этих, And he made these победил всех этих demons his демонов. servants. Они стали услугами.
Kamsa was really powerful. Камса был очень могущественным. Even more powerful than any of the demons that he sent to Vrindavan. Он был более могущественным, чем любой из тех демонов, которых он посылал в Вриндаван. He wasn't a small guy. Это не был просто какой-то там простачок. Krishna had to kill him personally. Кришне пришлось лично убить его. And he did that after the wrestling match in Mathura. И он сделал это, когда закончилось вот это соревнование, борцовское соревнование в Krishna was Матхуре. so angry at Kamsa Кришна настолько гневался на Камсу, that he just kept punching him. он просто бил его снова и снова. And these punches felt like thunderbolts. И его удары были подобны ударам молнии. Kamsa was just beaten to death by Krishna. И Кришна просто забил до смерти такими And just ударами to Камсу. embarrass him more, after he killed him, he grabbed him by the hair and drug him all over the place. И чтобы всех вдохновить, что он убит, как Кришна схватил его после того, как он убил Камсу за волосы и протянул его по всему. Really angry at Kamsa. Кришна очень был гневен на Because he Камсу. caused so much problems to the residents of Vrindavan, Потому что Камса причинил столько много проблем жителям Вриндавана, which are Krishna's dear associates. которые были дорогими спутниками Кришны. But Krishna was the only one that could kill him. Nobody else. Кришна был единственным, кто мог убить Камсу, никто другой. Yes. Here's one here. And then Mataji next over there. Харе Кришна, спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос, что Прабхупада часто он говорит вот в лекциях и пишет в книгах, что то есть Кришна, он может стать вашим сыном, да, он может стать вашим другом. И вот в частности касательно сына, то есть мы знаем, что Кришна, он явился, его вечными родителями являются, то есть мама Ешоды Нанда Махарадж, и Деваки, и Васудева также. И каким образом тогда понимать, что, например, Кришна может стать нашим сыном? How to understand Prabhupada's statement that Krishna can become our son, our friend, and so on, because we know that Krishna is already the son of Devaki and Vasudeva, or Yashoda and Nanda Maharaj. How can Krishna become our son? Because he is already the son of Devaki and Vasudeva, Nanda and Yashoda. How to understand the statement? It's understood by that Krishna is the manifestation of all relationships. Понятно можно, понимая, что Кришна, он является олицетворением всех отношений. He's the source of all relationships. Он источник всех отношений. And he also allows for each and every soul to have a relationship with him. И он также позволяет каждой душе, у которой есть какие-то отношения с ним, And so there's 5 rasas. Общаться с ним, и так есть 5 раз. Neutrality, servitorship, friendship, parental affection, and also conjugal love. Нейтральные отношения, служение, дружба, родительская и супружеская любовь. So each and every soul can be situated in one of these rasas in relationship to the Supreme Lord. И каждая душа, она может находиться в одной из этих рас в отношениях с Богом. If their mood is Vrindavan. Если их настроение это Вриндавана. If their mood is Vaikuntha, then it's different. Если настроение Вайкунха, то там другому. So, but to become in that role of Krishna's son, one has to execute devotional service under the guidance of the spiritual master and aspire to practice the mood of becoming the son of Krishna. Но если вы хотите, чтобы Кришна стал вашим сыном, тогда под руководством духовного учителя нужно заниматься практикой преданного служения и стремиться к тому, чтобы получить то же самое настроение, которое есть у преданных Кришны, которые находятся с ним в родительских отношениях. But in a broader sense, Но в более широком смысле этого Krishna says in Gita, aham bija ata pita. I am the seed-giving Father. He calls himself the Father of all living beings. Но в более широком смысле этого слова Кришна говорит «Ахам биджа прадах пита» – «Я Отец, дарующий семя всем живым существам». So one who gives life is called Father. Тот, кто дарует жизнь, его называют Отцом. Or Mother.
или матерью. So Krishna is Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Dhanapran. Krishna is your mother, Krishna is your father, Krishna is your life, He's everything and also something very specific in relationship to you. Итак, Кришна Мата, Кришна Пита, Кришна Дхана Пран, он и отец, и мать, и ваша жизнь в общем смысле, но в то же самое время он является чем-то особенным в отношениях с вами. You can even have Krishna as your son. Вы можете даже, чтобы Кришна стал вашим сыном, if you qualify. если вы квалифицированы к этому. This lady in the blue, she has been having her hand up, and then after that, Devaki. You want to comment on that one? Okay. Krishna being that he can be our son can also mean that there's so many elderly gopis who have a parental affection to Krishna, Right. isn't it? Когда мы говорим, что Кришна может быть нашим сыном, это означает то, что столько много есть старших гопи, у которых тоже родительская привязанность к Кришне. That Krishna becomes our son doesn't mean that we have to become Vasudeva or Devaki or something. И то, что Кришна становится нашим сыном, не обязательно, что мы должны стать именно Васудевой и Деваки. Isn't it? Не правда ли? No, we have to become like them, Мы должны стать подобными им. but we don't have to become them. Не обязательно, что мы стали именно ими. We can't become them. It's not possible. Ими мы не сможем стать, это In невозможно. other words, it's not a small thing to have Krishna as your son. Другими словами, чтобы Кришна стал вашим сыном, это не какая-то It's дешевая вещь. like, and Krishna mentions to Vasudeva and Devaki that for 3 births, I was your son in different incarnations. И как Кришна говорит в Васудеве Деваке, то что в течение 3 жизней я рождался, в 3 воплощениях я рождался как ваш сын. So to have Krishna as your son, you have to perform much penance and austerities, and also you have to qualify yourself in pure devotional service. И так, чтобы Кришна стал вашим сыном, необходимо совершать гораздо больше аскезы покаяния, и также нужно стать квалифицированным в чистом преданном служении. But you are automatically the son of Krishna. That's automatic. Но автоматически вы уже сын Кришны. What about Putana? Didn't she wasn't she awarded the parental affection? Как насчет Путаны? Разве она не получила тоже родительскую привязанность? Yeah, she was awarded the parental affection after she came in that role. Да, Путана, она получила возможность находиться в родительских отношениях тогда, когда она заняла эту роль. But that was due to a previous incarnation. Но это из-за того, что было с ней в предыдущем воплощении. She was the sister of Bali Maharaj. Она была сестрой Бали In a Махараджа. previous life. She was the sister of Bali Maharaj. В предыдущей жизни. When she saw Vamanadev come into the assembly of her brother, И когда она увидела, что Ваманадев входит в собрание, где находился ее брат Бали Махараджа, she immediately developed maternal affection for Vamanadev. она сразу развила в себе вот эту материнскую привязанность к But then when she Ваманадеву. saw Vamanadev take everything away from Bali, Но когда увидела, что Ваманадев забрал все у Бали Махараджа, she became angry at him. она на него разгневалась. So she had a mixed mood of parental affection with anger, and later she took birth as Putana witch. И так как у нее была вот эта смесь такая гремучая разных настроений, то в следующей жизни она явилась как демоница, как ведьма Путана. Be careful how you think of Krishna. Будьте осторожны о том, как вы думаете о Кришне. Krishna, give me something. Кришна, а ну-ка дай мне что-то. Give me that wife. Дай мне эту I жену. want that girl for my wife. Хочу, чтобы эта девушка стала моей Krishna женой. says no. Кришна говорит, нет. Yeah, I want. Нет, я хочу. Krishna, I'm not going to worship you anymore. Кришна, все, больше не буду тебе поклоняться, пока не In fact, получу. I'm angry at you. Кришна, я на тебя разгневался. Okay, Все. you can do that too if you want. Хорошо, вы тоже можете это делать. Good luck in your next birth. Удачи вам в вашей следующей жизни. You don't know what you'll become. Посмотрите, что с вами произойдет. So when Krishna doesn't fulfill our desires or does something different, we may also see Krishna in another way.
Если Кришна не исполняет наши желания или исполняет их по-другому, не так, как мы это хотели, то будьте осторожны, как вы к этому That's относитесь. not a devotee. Но это не преданный. That's a, what do you call a prakritya devotee, one who worships Krishna for material benedictions. Это так поступает пракрита, преданный, который поклоняется Кришне ради материальных благословений. So to have Krishna for your son is very high qualifications И так, чтобы Кришна стал вашим сыном, это очень and высокая very квалификация. specific type of austerities and penances you have to perform. И для этого необходимо совершать особые аскезы и покаяние. But to be the son of Krishna, that's automatic. Но стать сыном Кришны — это уже автоматически. Every living entity is son or daughter of Krishna. Все Automatic. живые существа, они сыновья или дочки Кришны. Krishna says in Bhagavad Gita, I am the seed-giving father. He calls himself the father of all living beings. Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите, говорит, называет себя отцом всех живых существ. In Christianity, they always say God is our father, В right? христианстве они обычно говорят «Бог наш Отец». And that's correct. Это Yeah. правда? Mhm. Да. Мгм. Микрофон. Ну ладно, вы говорите, потом я повторю. Mm. Спасибо. У меня просто дополнение к вопросу. Ну, то есть, насколько я вот понимаю, что то есть у Кришны уже есть вечные родители, да, то есть, и фактически, когда Кришна приходит сюда, то и они также приходят. И их предыдущие жизни, да, то есть, что они совершают аскезы, фактически это, ну, тоже как часть лилы. Вот, то есть, ну, они не относятся к джива-татве, да, а как, вот, ну, преданный именно, ну, вот, практикующий преданный, то есть, он просто развивает это настроение, или он реально может стать родителем Кришны? We know that in Krishna's Leelas, when Krishna comes, his eternal mother and father, they also come birth after birth, and even previous births is part of the Leela. But in our case, because that place of mother and father, Krishna, is already occupied. So can we really become Krishna's mother and father, or we just have to develop the same mood? He just wanted to qualify his question, to clarify it. Well, yeah, it's possible, but it takes many, many lifetimes of austerity. Да, это возможно, но это требуется очень-очень много жизни и аскез. Just like it says that Mother Yasoda in the material world is a combination of three people. Как говорится, что мама Ишода в материальном мире, это в ней сразу проявляются три личности. Drona and Dara Дрона и Дхара, were Nanda Maharaj and Mother Yasoda. которые были Нанда Махарадж и мама Ишода. So they performed penances and got Krishna as their son. Они совершали аскезы, чтобы Кришна стал So их Krishna сыном. in the material world, when Mother Yasoda comes to the material world, she's Mother Yasoda, but she's also a combination of other souls who qualify to become Krishna's mother. То есть это тоже мама Ишода, но также в ней есть и другие души, которые стали квалифицированными, чтобы быть отцом и матерью Кришны. Atri Muni wanted a son like Krishna. Атри Муни, он хотел, чтобы у него был сын подобный Кришне. Krishna told him, "There's nobody like me. И Кришна сказал ему, что никто не может быть таким, как я. I'll have to be your son." Я сам должен стать твоим сыном. And so he did. И он это сделал. Mm-hmm. So yeah, it's possible, but better to, well, I mean, if you want to aspire like that, you can. Да, это But you возможно. have to become a pure devotee, no? Если вы хотите к этому стремиться, то вы должны стать чистым преданным. And you can have the opportunity. И у вас может эта удача, эта возможность прийти. Yes, Mataji. Харе Кришна. В нектаре преданности говорится, что все живые существа от природы наделены либо божественными качествами, либо демоническими. Почему так? Почему одни божественными качествами, другие демоническими? И если это врожденные качества, возможно ли
их изменить в себе. In the nectar of devotion, it is said that every living entity is already endowed with either demonical or divine qualities, and even from his birth. And the question is, why is it so? And is it possible to change that combination of qualities, divine or demonical? Nitya Siddha Krishna Prema Sadhukabunoi Svavanadi Siddhi Chitte Koriyo Udai. In the hearts of all living entities, pure love for God exists. В сердце всех живых существ существует чистая любовь. Jivya Sarupai Krishna Nityadas. All living beings are eternal Krishna's servants. Все живые существа — это вечные слуги Кришны. So even the demons are Krishna's servants and they have love of God. Даже демоны, поэтому это слуги Кришны, у них уже есть сердце любовь к Богу. Many lifetimes of sinful and demonic activities make them born with a demoniac nature. Но много жизней, проведенных в занятиях демонической деятельности, они побудили к тому, что они родились уже с демонической природой. So everybody is eternally Krishna's devotee. Поэтому каждый вечно, он внутренне, он уже преданный Кришне. Это вечное отношение. So even demons can become devotees. Поэтому даже демоны могут стать преданными. Yeah. Usually Krishna kills them. И обычно Кришна их убивает. And then they come back again, and then they have another chance to become a devotee. И потом они снова приходят, и им выпадает еще один шанс стать преданным. And devotees can become demons too. А преданные тоже могут стать демонами. But the process is quite easy. Ну, процесс он достаточно прост. Just try to enjoy material energy and forget about Krishna. Для этого нужно просто наслаждаться материальной энергией и забыть о Кришне. So you can go either way. И поэтому вы можете идти в любом направлении. But nobody wants to be a demon. Но кто захочет стать демоном? Demons suffer. Демоны страдают. But demons can become devotees. Но преданные могут стать преданными, демоны могут стать преданными. After many bursts of pious activities and devotional service. После многих рождений, занятых благочестивой деятельностью и практикой преданного служения. Jagai and Madhai became great devotees. Джагай и Мадхай стали великими преданными. Yes, way in the back. Там далеко. Hare Krishna. Харе Кришна, Гуру Сандар Прабху. You coming from Hungary? Вы приехали из Венгрии? No? You're local. Okay. Харе Кришна. Махарадж, вопрос по поводу духовного учителя. То есть, если мы вдохновлены на враджа прему, то предполагается, мы должны развивать спонтанную преданность Кришне. То есть спонтанно любить его. И для этого процесс рагануги, это процесс отличается от садханы. И то есть предполагается, должен быть определенный свой духовный учитель, да, который нас направит. То есть это другая фаза развития преданности. То есть каков сценарий, как это развивается. То есть либо он сам приходит, либо мы его ищем, как дикша-гуру, нама-гуру. Ну, как бы, если так объяснить. Может, вы сами переведете на английском. Скажите, у вас получится. Я попробую, если что, подскажете. Maharaj, question is about spiritual master. It is connected to if we inspired for Raganuga Bhakti for Vraja Prema. If we inspired for Vraja Prema, so that means it is spontaneous devotional service, and it is required special guru, like separate guru. Can be, it doesn't have to be. Да, это может быть, но не обязательно, что будет именно так. Like for the process of sadhana bhakti, we're looking for guru, nama guru, diksha guru, and in the same way we supposed to find some guru, or if he will come, he comes himself when disciple is ready. So what is the scenario
how we have to act in this way. So we have to look for, or he will appear in due course of time. How to practice, how to qualify oneself in Raganuga Bhakti? То есть вопрос в том, как стать квалифицированным в практике Рагануга Бхакти And how to find the guru. и как найти гуру, который нужен нам для этого. Generally, you stay with your same spiritual master. Но обычно вы остаетесь с тем самым духовным учителем. Prabhupada also said, when you're ready, then I'll come and guide you in that way also. Прабхупада говорил обычно, что когда вы будете готовы, я тоже приду и буду вести вас так, как это вам будет необходимо. So we don't usually look for another guru. И поэтому обычно мы не ищем какого-то нового гуру. We follow the process as given by our spiritual master and by the acharyas in our line. И мы следуем просто процессу, который дал нам нашим духовным учителям и ачарьями в нашей линии. And the process is explained in the Shastras. И процесс он объясняется в шастрах. Shivaram Maharaj wrote a nice book called Spontaneous Devotional Service. Шиварам Махарадж написал замечательную книгу, которая так и называется «Спонтанное преданное служение». He outlined a whole formula how to proceed to practice Raganuga Bhakti. И он дает целую формулу, проясняет эту вот именно саму практику, как пройти на пути к Рагануга Бхакти. Before you can get to Raganuga sadhana, you have to aspire for Raganuga Bhakti by taking shelter of Krishna as one of his eternal associates. Перед тем, как заниматься Рагануга садханой, необходимо захотеть это, приняв прибежище, то есть начать стремиться к этому, приняв прибежище у кого-то, кто уже занимается спонтанным преданным служением. And you pray to that personality. И молиться этой личности. То есть, стремиться служить так же, как это делает вечный спутник Кришны. Нужно молиться этой личности. Прославлять эту личность. You try to develop the mood of that personality. И стремиться развивать то же самое настроение, как that is your eternal relationship with Krishna, in that same mood as that eternal associate, he will guide you. И если это и есть ваше вечное отношение с Кришной, такие же, в которых находится этот вечный спутник, то он или она будет вести вас по этому пути. But if it's not, then that same personality will guide you towards your actual Istadev or your eternal relationship. Но если это не так, то та же самая личность, она приведет вас к вашему вечному Иштадевату и к отношениям с ним. I think if Prabhupada mentions it throughout the scriptures. Я думаю, что Прабхупада описывает об этом в своих книгах. But he doesn't put it all in one place. Но он не собирает это все в одном месте. It's in Srimad Bhagavatam, it's in Chaitanya Charitamrita, it's in the writings of Rupa Goswami and Raghunath Das Goswami. Это есть в Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чаритамрите, это есть в трудах Рупы Госвами, Рагунатха Дас Госвами. Shivaram Maharaj's book is the best I've seen, where everything is in one place. He's taken all these references and wrote a small book and explaining the whole process. I think if you read that, you get a clear understanding of how to proceed on Raganuga Bhakti. Шиварам Махараджа книга, она уникальна в том, что он написал, вложил туда все ссылки на все эти места, где Прабхупада говорит о Рагануга Бхакти, и я думаю, что если вы прочитаете эту книгу, у вас будет ясное понимание того, как поступать. For some persons, the spiritual master will manifest himself as another person to guide that person, and for some, it won't be like that. The same spiritual master will also guide them in Raganuga Bhakti. Для каких-то личностей ваш духовный учитель, он проявится в форме другой личности, которая будет вести вас по пути спонтанного преданного служения. Для других каких-то учеников это будет тот самый духовный учитель, он будет вести вас уже по пути Рагануга Бхакти. But before we get into that, one has to mature in sadhana bhakti before one has to mature in Vaidhi Bhakti before they get to Raganuga Bhakti. Но прежде чем вообще даже подойти к Рагануга Бхакти, необходимо достичь зрелости в практике Вайды и Садхана Бхакти. This is a very, what we say, complex subject. Это очень сложная тема. And we can discuss it for all day. Это можно целый день напролет обсуждать. But I find, out of everything that I've read so far on this subject, Shivaram Maharaj's book is the best.
Но из всего того, что я прочитал на эту тему, я обнаружил, что книга Шивара Махараджа — это самая лучшая. Because he was concerned that devotees didn't understand the process, so he wrote this book to help us, give us the guide on how to follow it. So I found it the most authoritative, and everybody that's read it says it's the best as far as understanding how to proceed in the mood of Raganuga Bhakti. И Шивара Махарадж, он очень беспокоился о том, что преданные, они не понимают, как правильно этому всему следовать, и поэтому он написал эту книгу, и каждый, кто ее прочитал, они признают, что это самое лучшее описание того, как нам идти по пути спонтанного преданного служения. Did you read that book? Эту книгу прочитали вы? Something. Not all, but... And there's one chapter, which is the last chapter, it says Raganuga Bhakti in ISKCON. И там есть одна последняя глава, которая так и называется «Рагануга Бхакти» в Искон. So that's very specific. Очень такая конкретная Whether глава. you get another guru or not, it's not that you have to look for another guru. Но получите вы другую гуру или нет, это не то, что вам нужно начать искать какую-то That другую гуру. will already come. Just like when you're ready to take an initiation in the beginning, Krishna sends you your spiritual master, and whether you recognize or not, that's another thing. И все само собой происходит, как когда вы даже получаете первое посвящение, первую инициацию, когда вы готовы к этому, то Кришна посылает вам духовного учителя. Можете его распознать или не можете, но процесс таков. But because Chaitanya Mahaprabhu's teachings are on the platform of spontaneous devotional service, if we read Prabhupada's books, we get an understanding how it works. Но поскольку наставления Шри Чайтаньи Махапрабху, они касаются спонтанного преданного служения, то если мы будем читать книги Шри Прабхупады, мы сможем понять, как работает весь этот процесс. There's a lot to it. И там много чего надо говорить. Okay, I saw there was one other lady in Там the еще где-то back. была одна Had her девушка hand сзади. up? No? Okay. Нет? Больше Any нет. other questions? У кого-то еще вопрос есть? Хотели спросить, да? Давайте. Может, Okay. Are you scheduled to speak next? Yes, but time is over. Yeah, I'm trying to get out, but I can't. Ty, you're supposed to стart at 11, right? Да, Гауру Сундара Прабху должен был говорить после Махараджа, и Махарадж говорит, что я пытаюсь как-то вырваться, чтобы дать вам Finish by возможность. 11. But it's okay, you can speak. Well, this will be the last question, and then Это будет последний вопрос, you can take over. и потом вы можете продолжить You лекцию. can clarify all the points that I made. Вы можете все прояснить, вот все те вещи, которые я вот сейчас сказал. Correct all my mistakes. Поправить все мои ошибки. Not qualified, Maharaj. Last question. Последний вопрос. Я не раз слышал, есть, матажи говорят, что мы вышли замуж за Кришну. Вот. А он, Кришна, это наш любимый, и все. Больше мне никто не нужен в этом мире. И как понимать, как к этому относиться, мог бы Махарадж уточнить, и какие отношения мы должны развивать по отношению к Кришне, каких раз? Еще чтобы понять, когда матажи, они говорят, что мне муж не надо, я вышел замуж за Кришну, как к этому относиться? When some women says that I don't need any husband because Krishna became my husband. So how to Jai. You are followers of Rukmini Devi. Huh? Вы последовательница Рукмини Деви. I'm not here to work that problem out. You have to figure that one out. Я не могу вам I'm sure David can handle that one better than I can. конкретное наставление, как поступить в этой ситуации. Мне кажется, что Матаджи Деваки, она больше в этом разбирается. But then my response is Jai. Но мой ответ это Джай. Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Pati. Krishna is also Pati. Кришна тоже и муж. В смысле, кто мы? Не имею в виду мы кто? Мы мужчины или мы женщины? Объясните, прошу. But if you're going to be Krishna's husband, a wife, you got to cook for him,
You got to make sure everything's nice for him. You got to give sweet words for him. You got to not chastise him. So this is, I mean, to be Krishna's wife, it's not easy. Но если вы хотите стать женой Кришны, надо для него готовить, надо ему говорить сладкие слова, его нельзя отчитывать, надо о нем заботиться. Это непростая вещь. Yeah. Надо But быть хорошей he's the женой. best husband. Но Кришна — это лучший муж. If you read Rukmini's statement that what woman in her right mind would take a bag of blood, pus, stool, urine, bone, marrow, feces, and all other nice ingredients, he didn't use that word nice, but, and covered with a bag of skin and decorated with mustaches and beard, who would take anything like that over you, my dear Lord? Рукмини Девина произносит очень такой сочный стих, да, в общем, Бхагаватам. Она говорит, что какая разумная женщина согласится променять себя, Кришну, на мешок с костями, испражнениями, жиром, мясом и всем остальным. Обтянутая кожа, да, и так далее, да, с усами, бородой, и там длинный список всех этих таких украшений этого так называемого мужа, да. Вот. Какой разумный мужчина может... That's real women's liberation. Вот это настоящая свобода женщин. Как бы, как сказать, права женщин, да, вот, настоящие права женщин. Because she gets liberated. Потому что тогда она станет освобожденной. Really liberated. По-настоящему освобожденной. Back home, back to Godhead. И вернется домой обратно к Богу. Okay. Хорошо? So we have our wonderful speaker there. Итак, у нас есть замечательный What is your рассказчик. name? Как его зовут? Huh? Gaurasundar Prabhu. Gaurasundar Prabhu. So please stay. Пожалуйста, And вот, оставайтесь Gaurasundar здесь. Prabhu will give us more enlightenment about today's very special occasion of the appearance of Lord Shri Krishna. И Gaurasundar Prabhu еще больше просветит вас касательно сегодняшнего особого праздника, явления Господа Шри Кришны. Thank you. Спасибо большое. Hare Krishna. Харе Кришна. Srila Prabhupada ki jai. Чандрамаули Махарадж ки джай.